Ụmụajani mgbede ọma. Ekene nwoke, kene nwaanyị, kene ikwu, kene ibe, kene nze na ọzọ, kene ụmụ okolo, Igbo ji dị ebube, kene ụmụada na ụmụ ọkpụ, kene ndị chi ya n'Igbo niile, ndị chi ebe nna m, kene ndị mba na ndị egede ana Igbo niile, ndị mba na ndị egede be nna m, kene nna mụrụ Igbo na nne mụrụ Igbo, kene anya na ụbọchị na Igbo ji dị ebube, kene mmụọ nwe ya nwanya, wee na-ekene mmụọ eke, mmụọ oye, mmụọ afọ na mmụọ nkwọ, wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo, kene mmụọ nwe ya wụ mmiri, kene mmụọ niile Igbo ji dị ebube, kene elu, kene ala, kene ezinụzọ, kene mmụọ na-emere Igbo ya na mmụọ Igbo na-emere ihe, kene mmụọ niile eji wee biwe ha n'Igbo, wee kene Chukwu okike abịa ezi chi m nara ekene. Ana m ekene gị n'isi awarida, na-ekene gị n'isi ọbata obi ya, na-ekene gị n'isi ụmụ Ajana niile na ezinụlọ ha, na-ekene gị n'isi ada ndị gboo na ezinụlọ m, na m ana m ekene, na-echekwa anyị, na-anọla anyị ọgụ nzuzo, na-ebula anyị agha nzuzo, kpeola anyị ụzọ, kpeela anyị azụ. Ise 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 ise. Ụmụ Ajani keke unu dị, a na-ekokwe Don nnọọ, aka Chukwu nnọọ, Kristiana ana m ekene Aska, ike otu onye omili, Victor, Chidimma, ana m ekene unu niile, Nweze ana m ekene, nnọọ na ụmụ Ajani, nnọọ 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 na ụmụ Ajani niile, unu na-abata, unu ana-esha, unu na-abata, unu ana-esha. Ụmụnne m, ejechara m ọrụ bata ike wee gwuo bido n'isi wee gwugide ngwuruo m n'ọkpa. Mfat asịa mba, ndị n'onwe ọdịnọrọgodo anyị wechara dị ya bụ obere, wechara ya, ewechakwala nye na mfat, ewechala m ya na ọnwụ na ọnwụ na onye m na osi wee gwụ na ọdị mma mma abịa, ọdị njọ mma abịa, eziokwu niile aka m esi ebe ahụ welekwazi ihe na-ejekwari ọtụrịrị chi efo, mana asị m mba, enwegasịrị ihe megasịrị nọ, ihe megasịrị ezi ma abịa ka anyị na unu tụlee uche n'ime ihe. Wow, ọ dịghị izi ama na ahụ si n'ụlọ ike, na-egbughị oge unu afụgo ka ihe si sọm ihe ụfọdụ si eme, and ọ na-enye m obi aṅụrị na ọ na-eme, because na o nwere egwu ndị be anyị gụrụ si nwoge nta, nwoge nta, nwoge nta, nwoge nta, oge nta, nwoge nta ka ihe ụzọ ga-adịgide, ụwa nke ga-anọgide. Now onye ji wee gụọ egwu a ngụ nwoge nta wụdachi na ndị ụchụ chere ha ya kontinu na-efly ha ma dachi na ihe niile nwere mbido nwere njedebe, nke ọma na-ejede na-anọte aka, nke ọma na-anọte aka, mana nke ọjọọ owiketa owie 1 year 2 months 3 months, iche na iri gologo. Ọ wụ eziokwu na ya ha dị izi, ịma na
o nwere otu isi afụ ihe nke m ọwụlọ otu onye asị afụ ya ka m nwa ada ndị mbụ na ndị egede ya esi fụ ya ọwụlọ onye anya asị afụ ya ka m nwa ada ndị mbụ na ndị egede ya esi wee fụ ya no onye ọwụla nwere sistem o ji afụ nke ya ebe mmụọ m lụrụ a nwere ike mmụọ ga-elu ebe mmụọ gị lụrụ mmụọ nwere ike ihe lụrụ da plis ọ ife dị n'ihe anyị na-eme and ka eji esi datara anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ ihe awa asụsụ ndị gboo ihe awa asụsụ ndị mbụ na ndị egede o nwere ife m ma egosi unu kịta bikos otego ihe a dị m na ụmụnne m unu na-anya ife a unu fụrụ ebe unu ya sị ọ gịnị dị nke a ajụjụ unu ya ajụ ọ gịnị dị nke a ajụjụ unu ya ajụ bikos ọnwụ na-akọwara gị ihe ama ihe ọwụ na ịma ihe ọwụ na-akọwara gị ife dị ife a o nwere ike sọm n'ime ụlọ aja amụgo ya wụ ife afụgo ya wụ ife ụmụnne m ihe awụmi egwuregwu ndị ebube agụ na ndị terọrist niile nọ n'ala Igbo na-egbuo mmadụ tụ ya n'ime ihe ebe a na-atụkọ ya ozu ụmụ Igbo n'ife ahụnụfụrụ umi unu na-anya ebe a ebe awa ọkpa mmadụ ama na ụlọ na-afụ ya ihe ahụnụfụrụ ebe a kịta nke a na-enye anya ọfụma ebe awa ọkpa mmadụ unu na-anya ebe a ihe awụ ọkpa mmadụ unu na-anya ebe a ọmụnwa onye kọvara ya wute ihe ledi ihe awụ mmadụ ka ọwụ yi Adidas unu na-anya ebe a ozu juru ebe a ozu ihe awụ ebe a na-atụkọ ya ozu ụmụ ajani onye ejidere bee ya onụtụ ya n'ime ebe a onye ejidere bee ya onụtụ ya n'ime ebe a onye ejidere ebukasị ya etụkọ ya n'ime ebe a onye wekọrọ ọ gara ya akwa etụkọ ya n'ime ebe a ihe awụ omi egwuregwu ebe a na-akpụkọ ụmụ ajani ọya nwado ife a mara na dịso ụmụ ya ụnụ fụrụ ebe a ahụ nsọ nna ya ọka nkụ n'ala Igbo ọwa aja n'ala Igbo ọ dị ha dị jekata butekwa ozu asị gị na egbuola ozu hapụ ya n'ala Igbo ọ dịghị pọsịbụl na onye bagbuolo akwa ya n'ime ome onye egburu apụọ gbuo ya kwa ya n'ime ome a na-eliminate ndị Igbo one by one every blessed day. Agwara m ụnụ na ife mere na ọkaigwe anyị fụ mkpụrụ ozu one mụ na aha anyị fụrụ ụjọ ọsọ ka ha were ewere nye anyị wọnị ka ha were gwa anyị gosi anyị datịnafa na-akpakwa mkpamkpa na ọkaigwe mana ihe niile egburu n'alọ ndị izu ọ ga-efụrụ ya anyị afụrụ ya ihe niile egburu na ụmụaka n'ụbọdị ihe niile a na-egbukwa na part of Anambra onwere onye na-afụ ya nụ ọya ka nsị na mma ewetakwa ihe akọwara ụnụ ka ụnụ mara ife dị ihe a ka onye ji wee kọva nke a kọva ụdatị na akwa oyi ụsọ nsọ ọbara ihe juru ihe ọbara onye awụ nwanne m na ụnụ ibe dị n'ime ome ya andọ ndụ a na-egbu mmadụ ndụ seli ihe postu ọnwụ na anyị nwewu ndị Igbo nafelu na nke a onwelo situation ndị Igbo anyị anazi iji gbuo n'eziokwu ọnwụ na anyị nwewu ndị Igbo na this one onwelo situation ndị Igbo anyị anazi ya ka sị ka mkpọ nke a nweta ka ngosi unu before anyị na-ejekwa ebe anyị na-eje anyị wee muvekwazie forward. Unu bata unu na-eshiana m this program unu bata unu na-eshiana m ya unu bata unu na-eshiana m ya then achọ m because achọ ka nlema dị ala m ndị ụtụ because ife ahụ kwesịrị ị na-alịma ndị fa no mata na onye mere na-akpasu m iwe mana nsogbu adịrọ
device na iwe nwanne adịghị n'ọkpụkpụ iwele nke dị mma wee kọva nke ọjọọ ọgwụsịa ife na-eme ka nli mind kpara m Ngozi Ọnabụeze oge nkele na group of 100 men and women lead by Imam mmadụ abụ na vam ka ha gee ntị n'ife awa leader kwuru. Nobody should take instruction. All instruction should be from now. Anybody needs instruction, nobody should give instruction. All the instruction you see from our leader Mazi Nnamdi Kanu will be or say yes. You can see this one go viral. You have a group of terrorists USB. Share this one. You have a group of Ogenkele. Share this one. You have a group of Vam. Share this one. You can see they share it. Yes, over on everybody, standing there and making progress. And I see that in the high speed, only they go now. That is the president in the high speed. So now what? In our seeing any instructions at home in the neck, if it's not so, yes, no other person. You know, I don't know if any day on our call, I have a service called 1 hour. I feel in energy. So now I'm watching. We make progress. We win the battle. Thank you. Onye gene ndị imeleki ime ntị. Onye gene ndị imeleki ime ntị. Na sita tihomu ori 38 men. Amara na for na ya. Apart from that 30, no that person. Apart from that 38 men, no any other person. On that Zula Zuka maybe if I name. On that Zula Zuka maybe if I name. Ka wele nya ya for ọjọọ. I hope na fa nụrụ ya. Ọwụ na fa nụ ya mma na-enyere fa aka. Ha ewele nụ ya. Awari na Mazi Nnamdi Kanu nọ under duress. Awari na Mazi Nnamdi Kanu ma ya nọ right live na TikTok this Chajambe lawyer. Maka na o nwere ife emechicha m change mmụọ m ebe this man nọ. So, onya ka unu ya eji wele malụ ife a na-ekwu maka ndị USB recharge card maka ndị na-eput sit at home 78 78 Awari na Mazi Nnamdi Kanu so unu ndị omekome Ngozi Ọnabụeze we onye omekome oge nkele omekome na azụrụ unu azụ ka unu bịa mebi ife anyị na-eme. No unu chọrọ ige ahụ unu bịara ka unu wee nye anyị aja afa adọ ife unu na-eme. Because see what Ngozi Ọnabụeze na-eme na social media, all bad name. See what Oge Nkele is doing is bad name. Na anyị ife van na-eme is bad name. Because what are watching. So say gets no ntị. Now nobody will give order. Ahụ so si ya nwa. Oba wadida Mazi Nnamdi Kanu now asking follow this person oto sing follow Oba Tobie and the okwa mgbe Oba Tobie na ya awadida Mazi Nnamdi Kanu ekwu otu a onwere ife Maxwell meho ka awadida Mazi Nnamdi Kanu condemn mo Simon Ekpa condemn mo sit at home awadida Mazi Nnamdi Kanu on a court which everybody no cause ya don't go there mgbe na ajia ya. Somebody call Alpha, Simon Ekpa, or say don't go there. Or short to immediately. Manaketa, Awari na Mazi Nnamdi Kanu agbagogi. Don't take order from anybody. Onye also kwanya wolo. Na gege ndo meko menti. Nanda unda kwuru ụgwọ. Kafa bia mebi ife anyị na-eme.
ka ha nye Biafra aja afa. So asị ka m na be ya na-eshia mma na-eshia ya every day ma bịa na life. Ihe our message from our supreme leader onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. The person say sobe Simon Ekpa I sobiye. The leader say get Simon Ekpa ntị I get nya ntị. Owu na our leader Maazị Nnamdi Kanu bịara kịta asị Suge Ngozi Ola bụ Gworo Fulani ntị, commander in chief of terrorists. I will bow. I will tender apology. Yes, so because of what? Our leader kwuru sị anyị ga-enya ntị. Onemesi eji ọda ọbata obi enyere egwu kama eji ọda ọbata obi were egwu ọwụzi nke the supreme leader ka mmeji were egwu ọ dịrị possible. So ibe ọnwụna si n'ọnụ our leader Maazị Nnamdi Kanu ebe ahụ ka nkwụ and ebe ahụ ka nkwụtọsi nso. So it's like na ọ bịaziele gbaziele m aja n'ukwu so m suru gede were suruzie gede were ma na ebe not of since na anọ m ọfụma. Then achọrọ m ịgwa vam okwu. Vam amala m apata ị nwere in fact. Echekọtago m ebe apata gede afụrọ m ya wa apata. Chekọta nnọọ ebe ịgbagharị mgbọrọgwụ amadị m ebe mgbọrọgwụ gede. Ọkwa ịfụrụ ọ dịsi asị a unu na-apụta na-atụ unu ya stop ya vam ya stop dịsi asị ị na-atụ. Na unu etekene over unu etekigo over Bakassi Peninsula. The sentinel Ngozi Ola bụ eze na-eme ka ivu wee bata with your body movement. Dissenting. Ngozi Ola bụ eze na-eme ka ivu wee bata. Mana I can assure you that otu anyị si eme Ngozi expose otu akwa ka ya esi wee eme gị expose. Otu a ka m esi na-eme gị expose na-aga n'anya ife vam kwuru n'anya. Then anyị abanyezie na program anyị ji bịa. Breaking. Greetings, lovers of freedom, Biafrans worldwide. My name is Raphael Chiamaka Ejere, also known as Pastor Vam, Pastor Agape Love, Biafra Republic Government in Exile, Acting Minister of Information. I greet you all and I bring you good tidings. Breaking news. Biafra National League, BNL, are back and better. The Dragon Marine have done their job. Just like we told you, Bakassi is back to Biafra. Bakassi Peninsula is back to Biafra. The Cameroonian forces are now afraid. We have taken our position. We have taken over. To God be the glory. What the enemy thought they could do to stop Biafra, to stop and to annex our places, our position. Chukwu Di Ya, the God of Biafra, the God of Maazị Nnamdi Kanu, the God of Maazị Simon Ekpa have done it again. That our territories are back and the Dragon Marine are back and better. Joined forces with the Amazonian forces, they have taken over. And to God be the glory,
the Cameroonian forces are now running away. So the breaking news have come, and I have to bring it to you, Biafrans, and all of you that have done the needful to support this gallantry of BNL. You all are blessed. The 100 men are doing wonders. 100 men. 100 men. Yes. You are going to be seeing the breaking news right now. Just look at it as it will flash, and then I'll be back to celebrate it. And I want to tell you that as long as we continue to do the needful, Biafra land will be safe and secured. And then our allies in Amazonia joining forces with the Dragon Marine will make sure Nigeria do not compromise our borders anymore. We will make sure that Nigeria will never again compromise our borders. We will make sure that Cameroon will never again compromise our borders. This our flag will be flying very high in the boundaries. I am Vam. Nenanya. Vam, we deal on breaking news. We wepụtala on photo. Nenanya ihe Vam ji wee bịa tụọ asị. Wee weta ihe a chele. Wee deal on nenu ye. Juano ya kedi na newspaper ọ gbara. Kedi newspaper through this news. Juano ya he read the world news. World news nenye. Kedeli world news. World news. Juano abaze asizeg by Carlo. Odezelege ya onye wepụta by Carlo. Kunu wala for how criminal van nando tiede. At this condition I know. Ka van na abia tru Biafra asi. Ka van nechicha no onwe ya anya. Odia ka onwela apata. Oye ji we scam o Biafra. Odia ka onwela apata. Oye ji no wole boy mgborogu nani. Wole bia no izu Biafra oshi. Just maka na onwele onwele onu ekpo. Okuwa ye like this or na wosese. O feel that na onu ekpo ya no ye je we scam Biafra. Or oye je deceive Biafra. Onye ma van je gwa van na dande mba na nde egede gwala na okwado na mmadu gworo okpo isu na ọma ife. In fact, no etere war 100 men. Ya na pastor ya kpele tata. Chelen. Ya na criminal pastor ya. Upon na van nwere 100 men with the pastor ya. Ibe watch na ụmụadị 50. 55. We be watch no 55 oh. Those 100 men ahụ na-eme wonders. Anyị kwesịrị ị na-afụ ya mgbe ọ na van na live program. Those 100 men ahụ and the women ahụ were 200. Okay, 100 men and the women. Okay, all join together. Only the 100 men and the women. Okay. 100 men and the women. 100 and I name wonders. We will try rubbish. World news. No newspaper. Nothing. Van couldn't call this rubbish. Talk us we couldn't call one time. What that? So now about to be nyelozi. While na van manasi. Van nya video su. Nyai videos. We want to see the videos. Come and show us the videos. We want to see what is going on at that place. All this nonsense saying they will put back. Oh, the guy for all these things. You can never deceive Biafra with the videos.
Ngozi Alabeze deceive Biafra odo onye nke ahụ ka ibe mara oge nke na-eghe edeceive Biafra ọ wụrụ gị nwa ke gịnị jiri mee so ị nechara onwe gị anya ibe pụtazi wigwu Biafra si wayo ka ị bịa dọbụrụ nke gị atọrọ ọrụ Ngozi Alabeze na-adọbụrụ oge nkele na-adọbụrụ gụnwa bịazie ka ị bịa dọbụrụ nke gị owiwe si side BRA kwari na ọkigwe be nna gị n'ọrụ na-agba ọkụ vam 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 your house be nna gị n'ọrụ na-agba ọkụ ikwipu Biafran liberation ka liberate your own father's land ikwipu Biafran liberation ka liberate your own mother's land your own your village onwere onye nọ n'ihe agbara ọsọ deserted. You don't talk about that. You don't try know how he will fight for your mother and your fathers go back home. But in a Azo Bakasi, your 100 men and the women own a Bakasi. Ana Azota go do ana wherezo wute. Iya azokota bodebe nagi na newu na ala nano. Weje zobazie Bakasi peninsula. Are you not ashamed of yourself? Your bunu nolu ebi that place vam vam vam. You were disgraced to ndolu. You were disgraced to munagi. You were disgraced to badis near webiowa. Shame on you. Even mention ye ne Torah as a stupid man ewu. Una ye ne stand it cannot be serious. Ananam nọrụ ihe niile gbara ọsọ na mbara na nna m na anja niile echi ha n'azụ iti aka n'obi si yes I did it. Very hopeless idiot man like you incapable mana ịbịa na boast to the Bakassi Peninsula vava jesọta be nna gị a na-ada advice na na-adị mma si n'ụlọ wee pụwa ama abụbe mgbe onye ụlọ egwu na-eji azụ ụlọ onye ọzọ your house ewu onye your community ewugo your community ewuone o ịhapụ ya je na-azọzi gbe onye ọzọ the proud na social media useless man like you ka ibi ya agwado nwa gị kedu ibi ya agwa your father your son ụmụ nwaanyị mụrụ kedu ebe a n'obi ede a n'obi ọrụ na Bakassi Peninsula ị na-aza aja and obi ọrụ na Bakassi Peninsula vam iwe onye ọrụ and obi nwa gị nwoke dị n'ọrụ kedu ife ya agwụ ya ichere onye tarika ọwụ a man like you kwesịrị ikpe agwa ka onye Igbo esi na ewu a man that n'iwu okpo onye Igbo ikpo Igbo ka ịwụ onwere ife dị na brain man ife dị na chime ka ị mara ụdachara all this disgrace ahụ na disgrace all this blackmail ahụ na blackmail all this ihe ahụ na-eme awadịda maazị na adịka kwuru ekwu n'ọkụ unu wee nye anyị aja afa unu aya succeed are you not ashamed of yourself your land ọlụ enwe ọzọ onye bisa part of ọlụ all the deserted complete for how many years now? If you are social media, they to honor that he liberate go Bakassi. But your ben nagi liberate ye. Olu ben nago one on ye bienu. Chineke pokunu ni noko. If you don't make go van you go to deal ya rejo we gajijo. Kedu di woke nwodo. Owu na nje di pikete sina ma akpari age. Mana bia me baga ibasa gi yen chore gwago the truth. Owuni ma how your place ede. Ye na rubbish anytime after na social media. Before you name upon a kwoku, you go do yourself ajijo. Before you put on social media and post, you go do yourself ajijo. A man like you, liberate your land olo. You liberate Bakassi neto ni liberate Bakassi kwari na your land. Ben nagi, aman nagi, anobi nagi.
in exile. Are you not ashamed of yourself? Bakassi Peninsula is in a one and I say, you just come on the mud. If you can na beba and I want to be back and a tax. How can be better? How na exile? Man, I go on wiggy your land, they are gone for many years now. A useless man that you call yourself, it ain't capable to liberate your people. It don't capable to help your people. It don't even capable use your stupid platform and expose evil naga under your land. Ha! It's too small. It's too small. In nature onweganya zuzuputa. Odoki when you ke turn blend who are you? Ebe kisi we puta. Ogri at uruzia or somebody the kage. Na ipeka onwele bilulu. So stop this nonsense, this noise in making on social media. Jesus, my God told me when I have a vision. Everyone a vision. Vision okuase. Amana Chukwu na ano wuti ndo ojo. Amana Chukwu na emepe ndị kpuru isi anya. Ndo ọrụ no okwa ndị kpuru isi ahụ adro. No ndị kpuru isi alụrụ ani. Evil people kabana Chukwu na alụ ka ọhụ no ndị mere eji ekwu eje ụka. Because ọhụ na mfucha ọnụ nwa. Otunu si atuasi, otunu si deceive madam by the name of God, by the name of Jesus. The thing na gumike on our wike. Many people na juzi ajiju esine nunu ka poor. Many people are there jesuka. Many because of people like you. How can an evil man you put on social media not for Jesus? Shame unto you and this your criminal pastor. Ono na apo. Chineke bono ni no. Rubbish. Can I this nonsense? I just an important news. I just try to send you a message. And how udi clever this munda na do on adoko egwu. Udi clever anade on adegu. Udi clever udi asiba na atu with their body on adegu carry the egwu. Fear all now kaiga na ibaji unubio kaika onubio nya ebia. Ama maybe ebido can be the good na news can come ama maybe ebido. So what eziokwu. You could now uptala news now about today. And that's on Chinino Saturday. Can dress Godomo Wazurike. Yes. Kaije Godono Wazurike. Actually, me dress and go see. If I didn't dress her this night, I will dress her tomorrow. And I will try. I will make everything. You will make sure and dress Ngozola Beze. Ngozola Bugulo Fulani. Tata. Obim Trallen 110. Yeah, very small. A walk 100%. Obi mutu halele just 120. Eziokwu niile. Obi mutu halele 120 ebe ụwa zuru ike nọ. Nsị ka m cool down ebe ọ nọ. Because mmadụ mee ife ọjọọ chọpụta na ya mere ife ọjọọ bịa try ya ọrụgodu nke m fụrụ n'anya godu
nke ọzọ ọ na-eme mana this one ka m ejizi mazi na ihe o kwuru ọwa eziokwu ọwa asị sọnsọ okwu o kwuru ebe a ka mmụọ m ji wee sị ewezine ụwa zuru ike iwe nwa obele jos ewezine ya iwe nwa obele ya ewezi ya iwe na-ewere 100% m wedata to 90% m wepụ 10% n'ime iwe na-ewe. Yes, geenụ ntị ka unu nụrụ ife o kwuru. O nyere m joy honestly. I've listened to the court appearance of Nnamdi Kanu today and listened to the representations made by his lawyers, and which to say that I want to be part of any peaceful demonstration in Abuja or anywhere in Nigeria for the release of Nnamdi Kanu. I personally reached out to Barrister Lawyer Jimako long ago, telling him that I would want to be one of the witnesses, defense witnesses to Nnamdi Kanu. Recently, just about last week, I reminded him of my desire to be one of the defense witnesses to Martin Nnamdi Kanu. You can ask Lawyer Jimako. I told him. So, for this new development, I want to be part of it. I'm ready to go to Abuja or any part of Nigeria where such demonstrations will take place. I will be part of it, provided it is anchored on non-violence, peaceful protest. I will be there, and I mean it. I will personally be there. This is not all about Nnamdi Kanu. This is about Ndi Igbo. Yes. If anybody thinks that Nnamdi Kanu is being humiliated today, no. It's Ndi Igbo that are being humiliated. Exactly. It's not about Nnamdi Kanu. There's nothing like terrorism, this and that. Nothing like that. When my men were being killed in the streets of Southeast, were they terrorists? What did they do? Okay. When Nnamdi Kanu, when Chukwu was declared to be arrested by DSS, simply because he said he supported Wazirike, he was given a one-way ticket, economy class, to Abuja. What did he do? It was just to humiliate Ndi Igbo by commanding our leader, Chukwu, to proceed to Abuja on a one-way ticket, economy class. So all these things, I know them very well. It has got nothing to do with Nnamdi Kanu. Yeah. It has to do with Ndi Igbo. Yeah. To tell us that we don't matter in Nigeria and that we could be treated anyhow. If you talk of terrorism charge or whatever, how can you be negotiating with terrorists from another tribe, one tribe, and keeping into prison terrorists from another tribe? That's the justice. So it has nothing to do with Nnamdi Kanu. It has to do with the injustice rooted in Nigeria against Ndi Igbo. Yes. That is why I will be there. That's why I will be there. It could be anybody else. Exactly. It could be anybody else. It has nothing to do with Nnamdi Kanu, terrorism, blah, blah, blah. Nothing. It has everything to do with Ndi Igbo. The situation of Ndi Igbo in Nigeria, the humiliation of Ndi Igbo in Nigeria, and everybody is affected. We have to do this because of the future of our children. I will be there. Thank you. Now, mgbe m gesịrị ife a ka nsị onye na-emenụ obi jupụtara m n'aṅụrị. Yes, always eziokwu that n'ụwa zuru ike fa onye ọbụla na-eme ife ha na-eme kịta na reactzi late. Yes, o ịma na agwara m ụnụ na nke m nwa nwere ka m si afụ my own. Adị m afụkwa nke m onye ibe m si afụ ya
ana m eje deep always eziokwu na fanwa react relate always eziokwu na fa afugo that na our leader Maazị Nnamdi Kanu Nigeria government agbataghị ọnọsọ na fa ya elelizie by fire by force. So onye ọna na-achọzi ka o sorozie na o soro ka anya ahụ ka afọ ya banye n'akwụkwọ ndị jere ije eji wee lelizie our leader after 5 good years. After 5 good years, Owazirike ife nji wee kpe ya si okwu maka our leader Maazị Nnamdi Kanu, because this man really fight our leader. Chaya nọta Nigeria bịa mewe Biafra before he kidnap our leader Maazị Nnamdi Kanu, uche okwu Owazirike kwugasịrị n'ọnụ. Money wa Owazirike asị because of Obatobie. No, because this man really fight our leader. Really fight our leader. Also Nandi chọrọ ka ọ nata. And ọ gwara ya said that no ya nata. And ọ nọtara. So the thing so n'ife gbowara m obi. Also n'ihe gbowara m obi nji wee fight declare war against him. Mana because of Ojijos Niaje Abuja for protest. Na ya nọ n'iru always okwu na ọdụrụ na late o va atịghị n'oge o na ba abụada na egbe ego nwantịntị ife na ife adịwago na case of our leader na our leader ya apụta vancha niile ekunyisiwene mana nsogbu adụrọ. Nsogbu adụrọ. Ọ sị na ya na-eje fọ ndị Igbo ndo nehe na o jere fọ ndị Igbo mana mma alaike kwa ka Owazirike ji were kwebinyikwa kondemuo ogbugbu a na-egbukwa diseni ndị Igbo ahụ n'Imo steeti. N'Imo steeti ahụ ọ nọ na ya. Organ traffic a na-eme n'Imo steeti ahụ ọ nọ na ya. Achọrọ nke ọ pụta kondemuo ya. All the kidnapping a na-ekidnap n'Imo steeti ahụ ọ nọ na ya. Achọrọ nke Owazirike pụta kondemukwu ya. All the ogbugbu ndị Fulani na-egbu ndị Igbo a ọ na-ekwu maka ya na n'Igbo ahụ ọ nọ na ya. Achọrọ nke Owazirike pụta kondemuo all these things. Mana abụbeghị m ya kondemuo ya. Ọ bịala ikika ndị Igbo. Adịkwa m happy o at least. Ma ya ojije ọ na-eje na Abuja for protest Showole kpọrọ. Kuchi na meji program ebe Showole kpọrọ that protest ahụ. Ọwụ na nji program ahụ. Enyere m adị happy because ajara m elivulu biko ọwụ na o nwere onye ji enu. Program Showole ebe o kwuru maka protest ọ na-eme organize. Mma like for the program. Ka anyị were ihe sendikwele Showole message. Ya wụkwana na this protest ọ sị na ya na-eme na ka e wee lelizie our leader. Which na mụ nwa ada ndị mbụ na ndị egede support. Maka na nke ahụ one Nigerian protest ka akpọrọ ya. Na asị no protest for the reason of our leader Maazị Nnamdi Kanu. Alaikere m otu esi wee kwuo ya. Enyere ya n'afọ da gbowai. And ọ na Abuja. And then nwere many associations otu si nụ anụhụ ya n'ọnụ Showole. Ya tinyela aka na ya. Ya so ya usoro kwado di protest. Protest udo. Awọkwa protest imebisi ife. Ọwụrụ protest ịkọs wahala. Aka m adịghị ya. Because nọ ndị Igbo ka a na-target. Mgbe ọ na-aba ọbara violent. Ebido gbuwe ndị Igbo. So ejikwa m ohere a wee na-agwa Showole. Ya jekweje ime enyi ya nwoke Ijele. So na ya egbulili our leader Maazị Nnamdi Kanu. Na ya egbu onye ọwụna na-support our leader Maazị Nnamdi Kanu. Na ya egbu anybody who IPOB. Biko ana m agwakwa Showole ka o je tọọ ka otu Ijele
ka ọ hapụ ka ịwụda ide ijele abịa with criminal gang group ye bie tinye akara ma na-eme protest wee bido kọsụọ problem wee gbawuwe ụmụ mmadụ biko kwe so ya ka m ji wee chọọ biko enidiri m onye ọrụ afro dati meseji ahụ ebe Sowore kwuru okwu gbasara dis protest enidiri m ụmụ aja anị biko onye mara ka o ya esi wee sendiri m ya sendiele that protest so that ka anyị were kpọọ the protest wee livuolo Sowore meseji ọnwụ nọ na-anụ Igbo nna asọ chọọ ndị ya atapụrịtala ya maka mgbe ọ hụrụ foto ya hụ program ya hụ ebe m na-ekwu na-akpọ Sowore ọ ma na ọnya ka m na-agwa so ya ajụzi kedu ibe nwaanyị a na-akọ ewerebe kọwara ya na ibe m nwa ada ndị mbụ na ndị egede na-ekwu ya biko ijele enyi ya nwoke maka na onye ọwụ na mana Sowore na ijele na-adị na mma ya biko ya jekwe gwa ijele okwu ka ijele afụkọ ikpọrọ ndị Fulani terrorist bịa join na the protest that day bido kọsọ meka ya otu ibe ewee gbagbusiwe ụmụ mmadụ ha biko sọnsọ ebe a my problem then mụnwa were na-agwakwa ndị be anyị nọ n'ụlọ ndị be anyị nọ n'ala Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ nụrụ maka this protest ụwa zuru ike si ya eje the protest doesn't mean na your life will be safe. ụwa zuru ike na-eje Abuja with flight unu nwa na-eje with na unu na-esi n'ụzọ eje because that day ife ha ya eme Nigerian zoo terrorist ya eme na fire amount checking point bido kpọkọrọba ụmụ ya utu anyị nọ n'ime luxurious na-eje Abuja si na ha na-eje for protest onye ọ na dị very very careful ụwa zuru ike ya eje ọ by flight nwụlọ mkpọmkpọ na-akpọ ya n'ezi na one way ticket ọ batalu Abuja onwere onye na-stop ya nọ ilo onwere onye na-akpụrụ ya nụ and ọ na-eje with his own security ọ naghị eje nna ya so biko mụnwa ya prefer n'ime mmụọ mụ because ife dị m mkpa ụmụ ndị Igbo mkpa mụ ka anyị dụ ndụ awadịna Maazị Nnamdi Kanu ha like ịnụ that na o nwere nwaanyị a na-abịa iprotest maka ya egbu onye awadịna Maazị Nnamdi Kanu ha like ya ekidnap ya afọzie awadịna Maazị Nnamdi Kanu ha like ya so biko ndị Igbo nọ n'ụlọ ndị Igbo nọ n'Abuja ana m asụ unu pụta na million because unu maka unu esi baa moto baa ọkada jeluo mana ndị Igbo nọ n'ụlọ ndị ya eche n'ụzọ and onwere onye ya amụ ife mere ụnụ nobody will give account nobody will talk nobody will ask nobody will what the hell so bikonu ụmụnne m eji Chineke nọ n'eluigwe na na-azụ ọkpa wee yọọ onye ọwụna for this protest ama na anyị niile like la walida unu ya like ịchata moto unu ya like ịba luxurious wee je join ya the protest before you na-apụ na your house before you na think about this check about your security first so wazuru ike nwanne m nwoke edem na-akpọ nnọọ nwanne m nwoke yes for now godo wanting to thank you for you to coming out for ndị Igbo thank you that na ndị mmegide na-emegide ndị Igbo emetụagogu n'obi because mgbe anyị bịa gosi anyị na Malami na-abịa na Malami ọdụ Malami kedu abalị ya na-abịa be ya ala ha na ọbịa Enugu Owerri na ọbịa ka ọ na-abịa ala ha ọ na-eko na ebe ha na-eri nri ya na ndị Fulani so mgbe ahụ ị na-eko na-agosi ya that na ọgana would be ebe abụghị na eri ha so onya ka m na-agwa gị sị gị thank you very much ọwụkwa eziokwu na iwe ekiri late and lawyer Ejimakọ waziri ike si na ya abịa gba witness nye ya ohere o nwere a lot to say and the witness ye ya adaba because egbukwara ndị Mozop ọwụ na waziri ike abịa gba witness that na ọ fightri ndị Mozop nwụrụ n'aka ya ndị soro ya egbe egburu many Mozop egbu
our leader Mazi Nnamdi Kanu nọrọ na prison because of the sentinel ahụ ọ na-fight eji wee gbuo ndị ọzọ up that time. This is the time Owazurike ya abịa na court witness ihe mekwara ndị ọzọ nya mgbe ya na-achọ Biafra. Ogbugbu egburu ndị ọzọ. Now that opportunity ka Owazurike nwere iji were kpụpụrụ anị n'ife mele ụmụ ọzọ believe in Owazurike. So nna ba anyị Owazurike ezi nwanne m, Chukwu gọziele gị. Adị m nnọọ happy. Yes, obi atọka m na ya wụ ihe ikwuru. So nsị gị na ka m gelie na program ikuku na asị wow, because afọ m na ikwuru okwu yesterday ka ọ tata ka ikwuru okwu a. Ana m onwebugo nke ikwuru before wee kwukwa nke a iwe ekwe m ege gị ntị. Ọ ikuku na ka m gele program ya ka nna wee sị okay ọ try kwala a sọpọtụrụ m gị sọpọtụ na-ekenekwa Showole na protest ahụ o tinyere, mana dati protest na isi m n'isi m n'obi m mana ntana nke ana m etikwe n'ihu mana nke m hụ na Showole biko enụrụ ibe enyi gị nwoke kwuru about our leader Mazi Nnamdi Kanu and you didn't shun him. You didn't say anything about it. Make a sure na this protest. Onwere onye ya egbu na ya. Onwere onye ya agba egbe. Onwere onye ya eme arrest. Abịa nwe ndị ya efunu. N'ụmụ Igbo ka na-ekwu. Ihe niile bịara nụ. Mewe onye Igbo, mewe onye Hausa o, mewe onye na-ewu ejenu people nwere conscience. Conscience. Onye nwa the most important. Nke ahụ nke dị m mkpa. Then apụọ m here. So Owazurike ịfụ na kịta na ada ndị mba na ndị egede abaghị mba. Ọkwa n'ihe niile ka m na-abara mba. Ihe nọ na sụ mara mee and esi mara kwuo. Ọsọ nsọ ya ife dị m mkpa karịsịa. Then and I want for this guy. Iwe na-ewe m. Ezigbote iwe na-ewe m. So ka anyị jigenu ife I have a message to send to Ngozi Olabeze. To be sincere, and I want to send the message here. Obi ya adị m mma. Then ka m gaa na this message. O nwere program ikuku na wepụtara ikpeazụ. Achọrọ m ikwu okwu na that program. Chineke jụkwa Ngozi Olabeze our leader Mazi Nnamdi Kanu organize. Chukwu Emeka Ngozi Olabeze our leader Mazi Nnamdi Kanu organize. Munwa wa dande mba na ndegede. Ya nọkete call a terrorist woman. Support wanya. Imani iwu ewu. Imani imali onye wa dande mbo. Owazurike emeli ife Ngozi Olabeze melo. The only thing no kwuru ọ na-condemn our leader. Ọ pụta na program ya ọ na-akparị our leader na-condemn our leader. And the one onye condemn our leader Mazi Nnamdi Kanu amụnwa na nwe m ada ndị mba na ndị egere ya support. They say na-akwakọ ọdụ ọbata obi. How can I support a terrorist woman? Egbu ndị be anyị.
Chukwu Emeka mụnwa ada ndị mba na ndị egede ya support Ngozi one day na mo ya call Ngozi for what? Awadida Maazị Nnamdi Kanu ọkpọrọ ya afa ka ebe awadida Maazị Nnamdi Kanu kwuru yesterday ọ condemn sitati homo o tinyere condemn onye nwa na onwe ya na ụmụ ọ nọọsọ nsị ya gwa the whole ndị Igbo Biafra niile nobody should give any order na ye enweghị ike take na ye take any order from anybody except orders from him. Ama no nwere ife mere gị na ntị ya eje gotere gị nnọọ ibe eji agba ntị atọ ịgụ mmanụ gụrụ anọ tụọ yiri chara ya wee shiri ọ na-asụ kụtụkụtụ na ntị gị ka o suo eche maka na mmanụ ntị atachigogo ntị ịdị anụ ya mana unu ya na ya by force. And our leader Maazị Nnamdi Kanu condemn sit at home that terrorist woman put on an Igbo. You see, also there is nothing like sit at home. After I destroy sit at home about to be 18. Which our leader Maazị Nnamdi Kanu na my name outside. I even check on it. I'm not even on a mekwedon. Although I'm a non-Fulani kono, when in Azafi, when the Fulani Azafi, Undibo. When that time reach, we are going to know who is who. Ugorogondo can na yon is any. Happen Chukwu Emeka. Breaking news. Date set. All roads lead to Asorok for historic free Maazị Nnamdi Kanu protest in Abuja. Hear the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel /television this very moment. Today's date is 9th of October 2025 and I have breaking information for every one of you. We're going to cancel this, Emeka. Emeka is nobody own Biafra, but Biafra will recognize you. Goes all our base, nobody know he had on the Biafra land. Nobody talk about her. Also, so this terrorist group that's OJ terrorize our land. Nobody know this woman. Nobody respect her. Nobody like her. Onende like her. If from Bobato Bie Potala, the whole Biafran support him. Even the DOS on your Akbozo, Akbo. Oh, if I knew Kumake, our leader Maazị Nnamdi Kanu put dissenting. When it was weekend, we are dissenting. Look at your own your mother. How many groups go create? Now trusty abomination name in our land. Nobody own Biafra. Yes, I told yes, but a terrorist woman can never come walage. Why our leader Maazị Nnamdi Kanu recognize here? Our leader Maazị Nnamdi Kanu recognize Simon because no believe that now all na yewote Biafra onye ọzọ yewote. Why would you well recognize your terrorist madam Ngozi Olabeze? Why would you recognize here? Why would you see Biafra so nye? Nobody should listen to anybody. The hanchani no pay agent. Akuru wo ka bia destroy ya if I name nya ya ajafa. Why would you wake okwu? And I'm be ba say Fulani man okwu. They jiri brain we ngugare. Listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Dear friends and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news because it's very, very important. I can assure you, my people, date has been set and I'm sure that people are ready, or should I say everyone is ready for this very free MNK historic march to Aso Villa in Abuja. So I'm going to show you everything, but we are going to start with the breaking news. You see, when one man called a protest for our leader Maazị Nnamdi Kanu, or for one Nigerian protest, I spoke against it. Ngozi Olabeze, your madam, call protest.
because no Igbo, our young mamas, yes, sneaking at their house, jeba moto, jeba Abuja, ije protest. I condemn it and I fight, and I won. I won. One Nigerian woman, man, bidonkie. I condemn it and I fight it. I now neti and then the by Gelemonte. I won. Mana this one, I support Romia. Do you know why Inji will support here? All the open. And they are saying no. I say no. I say no. One Nigeria or no protest for the release of our leader Mazen Nadikan. Or when any muchi diano, or when I could diano, or when anything I say so diano. O was weak potasi, yes. Madam Muan no woman na fight. Can the buy on and we are need woman the more so. Happy question will protest. Can I start a moto Jeba Abuja? I can never support that one because their life is in danger. My own thing, life of Ndibu first. And our leader Mazen Nandekano, Nyako Ojiri no born or today, a born and fighting for life in Ndibu. Obato be a dissenting. So, Munwa support through this one, support her with everything. If you don't want that in Abuja, they be ni. I may so man of that place. I will go. Right? After that, I will now show you how it all began, including the people who have come out, even some, organizations. Concentrez-vous sur les ventes. On s'occupe de les rendre plus fluides. Even some organizations have come to join this very historic free MNK march. When you see something the clean and the clear, you will know not the cleaner and the clear. And the protest, the world will watch anything happen in that protest, which in Nigeria is stupid. But for this one, Nigerian government, not individual, do stupid. Mana, this one, I are very careful. Because here we go bad name before. Injustice now long needs money for 5 good years. Oh, when I watch. I bet they call protest, yeah, always yoku that na show where they not protest. Now, for his own benefit. Only own man, I show me my even so benefit and it's not my business. But my business, hence no protest for our leader. Mazen for the release of our leader, Mazen Nandekan. I will go me a boss and they make sure that never host any other sobu that no mele that's in soba or that's all. That's all. So Nezana Kosi were the clean. Chawa. Oh, one Nigerian protest. Nisi our leader Mazen Nandekan, Ekwan Dibu, quite now our leader Mazen Nandekan. Up to this point, I had here, or believe in a one Nigeria. Or Romua. You just jebele one now one Nigerian protest, one Nigeria believe on ya. Or who's the money for protesting? Send nice sneak nuno. Jewa Abuja for protest and don't tell your husband. Go make in a Javia, you buy any luxurious park alone somewhere. You the kind of thing they snack and goes there on la beza pota. Okay, your wife up on a Javia. Kwọrọ amụrụ sneak buy luxurious jebe Abuja igwe okpo that no na shade e mara na nwunye gị na Abuja kedu ka ihe esi wele feel go nwa we ma Chukwu Emeka go ka na ajụ ajụjụ a Ugo Chukwu Emmanuel Zamia onye bịa kpọ iwu isiokwu ikpọ m ihe zama ajụjụ njụrụ gị ebe na-enwere conscience ebe na-amara ife walụ Ugo Chukwu, as I see you, you're not a small boy.
ọnwụ na nwunye gị jebele pakwu ngozi ọla beze jikpọrọ ụmụ nwanyị yawa young mothers na ọwọkwa ndị agadi o selectri fe select na-eyi etinyelefe luxurious tinyelefe cars bus so ha jee protest ye na Abuja onye pụọ ya agwakwana die ya mee ka ọ na-eje abịa o jee ebe a park luxurious buy luxurious ọnwụ na ịnụ na nwunye gị mere such a thing you are happy zamia ọnwụ na ịnụ na nwanne gị nwaanyị jere ije di jere ụdị ije ahụ you are happy zamia ọnwụ na nwunye gị jee ọnọtaghọ igbe ebe o jere ndị arụrụ ala na-asọpọtụ mpụ bịanụ zamia na na-ege ntị. To Asorok, where Tinubu is sleeping. They want to march to the Tinubu's bedroom in demand for Mazi Nnamdi Kanu's release. In fact, for Mazi Nnamdi Kanu's immediate and unconditional release. So, without further ado, let us begin with what is on your screen at the moment. And as you can see, I'll be reading this from the official and verified X page of course, the legal luminary, Barrister Aloye Jimako, Special Counsel to Mazi Nnamdi Kanu. And this is what he has tweeted just a couple of minutes ago, as at the time of recording this very news. He said, the great march for MNK is set. The great march for MNK is set. Do you know who wrote it? The lawyer of our leader, Mazi Nnamdi Kanu. You see, Oye Denienu, the lawyer, Oranda Kazo, Ndo Jianyasi, Melebi, Melanyasi, Ndo Jiobala, Waka, Denes, Nacho Ndamanebu, Nacho Gantra, Ndamaye Jogama, Ogarama, we traffic. Ndiamayano, Bieleba, Madu woman. Ugochukwu Emmanuel ebe ha bụ ọzara Ugochukwu Emmanuel Ugochukwu Okafọ Ugochukwu Emmanuel aba nna ha wee Emmanuel n'obodo na naanị Igbo ka sọne m mmadụ na wee Emmanuel Ugochukwu Emmanuel ndị mara ya abịa n'aka akụkọ ndị mmadụ atụfuru ọnụ they did brain never another way more gare. Go. Then he did a screenshot. This very screenshot, of course, is from Omo Eleshowore. So let us read. He said, we now have a date for the historic #Free Nnamdi Kanu Now protest march to the Asorok Villa in Abuja. It is okay. And nobody hear it. Oh. No propaganda. No propaganda. No, we gonna or we wanna. The thing just put us after the date. Actually, can they kill ya? Some people na against of everything. Ana against even do genuine. Ana against it here. And une memomu akosia. Ana against even when I'm going no question is with a guy. Ana against it because we are not target windy. And the moon I so ana against it. Nko na gara otu kwesịrị ịga even when I na-eme n'ụwa nwere otu kwesịrị ịga. Okay, o nwere ife nchọrọ ịjụ ndị be anyị. Last month ka one man na-akpọ onye Fulani na-akpọ for 1,000 march for one Nigerian protest for our leader Mazi Nnamdi Kanu. Do you believe no one only Igbo so you made that? That Igbo man, the so-called Igbo man, hide himself. So wokonye Fulani na-ekwuye. Na-apụta na-ekwu, na-apụta na-ekwu, na-apụta na-ekwu. Sonsia. After the protest fell zili. Now this Igbo man come out. When they release na protest.
na ndị Igbo apụta kwari na mgbede a na-akpọ this protest nyanwa onye Igbo apụta ha apụta apụ dị rie anyị amadị na ndị Igbo so mee organize that thing. Na-ata ka the protest fell ka this nwoke onye Igbo pụtara mee ka nchọnya ka ngosi ya ụnụ mee ka nchọnya. I hope that na mme enweta esevru mie kama na ibe na-evu ibe mbuko I will look for it ka ngosi ya ụnụ kedu ebe dis nwoke onye Igbo nọ mgbe nwoke onye Fulani a na-eme disi na-prepare na-eme advertisement for this protest. Kedu ebe ọ nọ? After ka the protest fereziri onye Igbo apụtazi ekwu ozi okwu kwari na afọ ya na board mgbe nwoke onye Fulani na-eti na onye ahụ rere. I just laugh. Sa na kenefa ndị ọchọngolok. October 20th at 7 a.m. Let me take that again because this is very, very, awesome. This is very, very beautiful. We now have a date. For the date. And when a organize if I'm date at the time. When a protest, on social media. No propaganda about it. No noise making about it. Just after came with everything, bam, opota. Otu aka okwu kwesịrị isi dị. Otu aka ekwesịrị isi m ife. And they are food that not do and well protected. And the food the kind of people they may organize. No doja won't we femenefa. I nwere ọnụ ya ekwu enu. Mana ọ na-akwa ma ịgwa ndị Igbo babikwa aka n'anya. Because ebe show ole bara na ogụnwa onye Igbo ịba ihe ha na onye nwa my own. Una be careful. Your security first. Now anything on in and may be na only way because you would the target. Historic Free Mazi Nnamdi Kanu now protest march to Asorok Villa in Abuja. It is October 20th at 7 a.m. So for those who have been waiting for this very moment, the time is set. It is on October 20th, this very month of October 20th, today is 9th, meaning we have 11 days to prepare. Wherever you want to join from, whether you are joining from the east or you are joining from the west, all those, human rights activists, even though you haven't spoken about Mazi Nnamdi Kanu before, or you have been speaking about him both secretly and openly, or you love freedom. Every human rights activist, including the likes of Very Dark Man and other human rights activists, you are expected to join this very historic protest. Omo Eleshowore will be there. As a matter of fact, he's calling on other political, leaders. Let me use about Very Dark Man. I call upon a Very Dark Man because Very Dark Man protected one na a protest about our leader Mazi Nnamdi Kanu. This is the time. Very Dark Man goes that love on one ebe ndi Igbo no and ebe our leader Mazi Nnamdi Kanu no. This is the time. So the word leaders, because that is what they portray. That's what they claim to be. Because as for me, I do not see them as leaders. You cannot be leading the dead. You can't be leading the hungry. It is only a fool and a coward that can lead a hungry man. Why your tummy is your belly don't fool. Yet you are leading a hungry man. Don't you know that man is going to devour you one day? He's going to devour you and eat you up. You are eating 3 square meal. Your belly is full. Your tummy is very, very big and huge. Yet the people or the person you are leading is dying of hunger. Yet you still claim to be a leader. I don't know. So, but let me call them, but based on what they claim to be, the political leaders, Omo Eleshowore is calling them to join the protest, especially those who have been verbally calling for the release of Mazi Nnamdi Kanu. So you are now officially invited to join the protest. Let's do it physically. Physically demand for the release of Mazi Nnamdi Kanu in Asorok Villa, where Tinubu
is sleeping every day, every night. Now, without further ado, let me now begin to show you some other people who have lent their voice, including how it all started. So earlier in the day, yesterday, right, Omo Eleshowore made a tweet. I think this was after the court appearance of Mazi Nnamdi Kanu, because Omo Eleshowore was there live. So he made a tweet, right? And I genuinely love what he said here, especially for those of us who never believed in Omo Eleshowore before, those of us who are skeptical in when it comes to the relationship between the Yoruba and the Igbo people, because we see the Yorubas allying with the North, allying with the Fulanese to suppress the Igbo people, especially what is happening in Lagos presently. I'm not even talking about what happened during the war. So what is happening in Lagos presently or currently right now is a case study. So people like us, you can't dispute our our thoughts. So, but for what Omo Eleshowore said here is very, very, very important, especially for those who think like me. We may, at least, even though we don't change our thoughts, but at least we can take this. We can take this and at least cherish this very moment. Now, according to Omo Eleshowore, he said, I will set aside my differences with some politicians for one's cause. Ce n'est pas parce qu'on vit sous les toits qu'on doit scoltiner 6 étages. Le Bon Coin IMO, le bien pour tous. Découvrez maintenant. So, when he said, I will set aside my differences with some politicians, I am using it, on my own, based on my own belief. So I will, because Samuel Eleshowore is a Yoruba man, now I will set aside my differences or my thoughts concerning the Yorubas, how they have been aligning with the North to suppress the Igbos. So I'll set that aside for what? He said, for one cause. For one cause. That is where all of us are channeling our focus right now. Exactly. And because of that, Kanji we give it because this is Showola. For one cause. And he continued, I challenge every politician or person of good conscience from the southeast who says they want Mazi Nnamdi Kanu released to stop the rhetoric. Time for action is now. Let's march to Asorok Villa. Every governor, senator, member of the house, traditional ruler, priest, Eze, Igbo person, and every Nigerian who believes in Kanu's freedom. Come out, he said, come out and do more than talk. I will lead this peaceful march to the Asorok Villa. He said something here which is very, very important. This is a very big challenge and very shameful to them. I like in common also let's see challenge here all this so-called Igbo leaders. I like them, and all because of that challenge, uncle was looking at I call it a very big slap to them. A very big slap is a challenge and not a disgrace to them. Now, Igbo, all the leaders, Igbo they red nisi, you fake yakwago, Nejare, call themselves leaders, are also called politicians. Ndo to abanerio zoom ya, now all the criminal and those, because so even for all of them. Those people are deserving Kenya for deserving even a single respect. They deserve ya. He deserve ya. Omo Eleshowore will have challenge them and give them a dirty slap. We are going to watch
ka anyị mara ka o ya esi wee mee, ka anyị mara ndị Igbo ya eji awụ ife, ka anyị mara ndị Igbo ya eji awụ iwe, especially nke a nọ na court kpokpu red na ya nọkwa na this march 1000 march, especially nke a na-ekwu okwu na House of Assembly mbọsị a oya abịakwa na onye bịa mee mkpọtụ isi. This is the action. Ịmara na ife a na-eme ndị Igbo, injustice na-eje n'isi ndị Igbo na-adịghị mma. This is the time all Igbos nọ na Abuja will come out. Kuchana Mekene Showole, thank you for you to expose these criminals to the maximum so that they believe now. Important. There are some names he called here. He said traditional rulers, priest. You know why I'm hammering that word, priest? Because this name, anybody who bears this name in our label today has been one of the biggest problems that we have, not only in the Igbo land, but all over Nigeria, or should I say Africa as a whole. Because when this Church of 18 started in Israel, it was genuine. Europeans took it and turned it to politics. When he landed in Africa, it becomes a business. Anybody who called him or herself a priest today in Africa is a businessman. In all over Nigeria, I'm not sure if we have more than 2 real priests all over Nigeria. I'm not sure if we have more than 2 persons who are genuinely called by God to do his work. So if you know you are a priest, you have been whining and dining with the politicians. You have been whining and dining with the politicians because you are targeting their pockets, you are targeting their money. And in the open, you normally, partially call for Mazi Nnamdi Kanu's release. Because majority of your members are supporters of Mazi Nnamdi Kanu. So the time is now. You have been invited to this very all-important protest, October 20th. Do not say that it was a sudden, event. No, you still have time to prepare. Priests and traditional rulers. I don't know how to put it. The people who have put us in the quagmire that we are today now is the traditional rulers. These are, since they begin to collect office staff from governors, that is when the original Igwe-ship in Igbo culture died. The original Igwe-ship in Igbo culture died a natural death, a sudden death, not even a natural death, because he cannot die. Never. When Biafra comes, the real tradition, the custodian of our tradition will be restored. Sure. So all these political Igwes who have been collaborating with the governors to bring in all sorts of so-called security operatives like Ebubako, including Udogachi and Co. and the Zoo Janjaweed terrorist army to massacre innocent Igbo people in Igbo land. The time is now. Exactly. In all over Igbo land, ndị Igwe niile unu ya apụta ija. Unu ncha ya apụta ija. Including that criminal that ran away from from Okigwe, and now you are ruling from Abuja. You are wanted. If you want to come back home, you are wanted. You are needed in this very protest. Sure. Priests and the traditional rulers. The time is now. Obi the man n'ife na-eme Mazi Nnamdi Kanu. Ma nwatakịrị amụrụ ọfụ today. Ma okenye dị genuine. Onwere onye obi dị mma n'ife gbasara Mazi Nnamdi Kanu. Now,
He continued and said, no more empty noise. Let CC Soludo, Senator Baribe, Alex Oti, Peter Obi, and all others who claim to care step up and join us in person. This is a very big slap. Mandana governors, this is a very big slap. Ketakuni gosia if no umuamosu. Ihe na-ekwu okwu ya wonu ube nwanne agba n'ọsọ owule Yoruba man. Oh my God. Na na-ege ntị. Very fantastic. Senator Baribe is now. The time is now. Time for rhetoric is over. Now, he said in conclusion, we go together peacefully. He made it clear, peacefully, legally, and visibly to demand justice and an end to MNK's persecution. Persecution, not prosecution. Persecution. He said, hashtag free Nnamdi Kanu now. Thank you, Omoyele Sowore. I am very, very pleased to see this from you. Very, very, very importantly to note. Now, it did not end there. I will show you, though this is how it all started, right? So I will now show you those who are now, coming up, joining or making it very clear to join this all-important and historic protest in Aso Rock. Now, another organization known as FENRAD. I will tell you this organization for those of you who do not know. Another organization has joined the protest. Now, FENRAD, this is from Sahara Reporters. FENRAD backs Sowore's planned rally to presidential villa, renews calls for Mazi Nnamdi Kanu's immediate release. Sahara Reporters. Now, this is it. FENRAD backs Sowore's planned rally to presidential villa, renews call for Mazi Nnamdi Kanu's release. So, who are FENRADs? Who are the FENRADs? FENRAD is a non-profit and non-governmental organization founded in 2004 in the zoo for environment, human rights, and good governance. That is FENRAD. You understand? Environmental sustainability. Human rights Ngozi Olabeze. Na protest because Ngozi Olabeze gworo Fulani with a human right. Also ya na collect humanitarian. Onye na-eme humanitarian ọ ya human right ya also kwa na human right because all register USB as a humanitarian organization. So ma like kwe for USB humanitarian organization on that place, which is signboard USB humanitarian. Kai wele malo ke kai malo ke omo ncha. Onano. So I'm waiting for you. The sentinel again Kelly. I need you. I will done them banande get the chocolate phone on ya. Because no one on na chuno. Ono who friend in the Nigeria, ono one Nigerianist. Mage Ngozi Olabugolo Fulani moge ma van na 1,000 men here. Or na 100 men here. So I na chief uno now protest. Ebu na don't capable. The same thing can na want the DOS dog of Serat. Ma like a way for kono with the ban on one DOS group. I will need to see all of you there because only I cook with our spring leader. All these criminals, bono wefa ne apale dio wefa na nonsense if I don't capable. Na nonsense akafelu na nonsense okufelu na nonsense vado capable to near. Kita kono ya beba nekonni kono man no you fit in or no the capable to fit in. Let us see you people that place. All the factor government thing goes all Olabeze. All the factor government criminal Ngozi Olabeze. All the de facto government criminal. Oh, Genkele. All the de facto government criminal mama dabu na ndo tie. Actually, ndo nine na that protest. Ndo tu Ngozi Olabugolo Fulani ye de Ngozi Olabugu USB.
scammers group. I even yede na even na fly ono. Ogengwele edenkie ogenkele scammers terrorist group bandit. I even yede na ban ono. Denu vam ne mama de abo edenkefa CRC 100 men and women scammers group. Then the guy malando na ando malando na agano na anda na aga, because you people can never deceive us. Emecho na bia na eme nkpoto na even na go no. So we are actually from that place, because unu nwechala de facto rubbish na unu kusuno unu nwechala rubbish terrorist group is de facto amara ihe na de fact. So actually from that protest unu go say if unu the capable o even na social media na agbo onu na ozu one no mume onye agba na asa no mume onye agba na oso ka we very heavy challenge by Showole. Ana me wole Showole iwe hate kapa Showole. Eyi before I like chala nwoke Showole mgbe ahụ na-eje kọtụ a ndị ji eji yawo ana m afaya ndị ahụ ana m eji eme program ọkachasị like chita nwunye nwanyị Showole ife omelu mgbe eji die. The woman tried from America, nwunye na America na fire na agbahari na eje government from this office to this office kelelize die. The woman tried a lot. In fact, oh, but nwunye Showole gbalo ka eji we release Showole. Because of that woman, she tried a lot. I need an affair. So, ya ka na-ekwu maka ya. Because of this thing Showole melu, nsị gị na nna ewekwara ya iwe ma na nwa ezigbote onye okwu asị. Iwere nke ọma mmadụ mere iwe kọva nke ọjọọ ya. Ọwọkwa ndị gburu ọchụ o nwere ife onye gburu ọchụ gburu nwa aja anị. Nwaanyị Igbo gburu nze nwa ọzọ gbuo nya. O nwere ife ihe emechicha ka ịdị good nwa ya iweta gazi mmadụ. Ọsọ ịkpọfugo ọbara nwa aja. Olesi return nwa aja na ahụ Igbo. Hence he can return the life. Because I can't do something with ndị kwafuru ọbara nwa aja. Human rights and socio-economic development in the zoo called Nigeria. So they are FENRAD, is a non-profit organization. Atteinte aux mœurs, ce cabaret veut gagner son rôle. T'es devenue une femme avec une voix. Et ça, c'est très rare. Un bon café, ça ne dépend que de vous. Pour les paiements, on s'occupe de tout. Now, they have joined Omoyele Showore to call for the release, not just to call, but to join the protest. So they are supporting the protest and they have assured their, availability to join this very all-important and historic protest for the release of Mazi Nnamdi Kanu in Aso Rock, not just in Abuja, but in Aso Villa, where Tinubu is sleeping. Right, now let me play a certain video for you. I don't want to analyze the video. I'm just going to play the video for you to watch and see what Rafu Wazirike has to say concerning both the protest and the current situation. Because okay. Of Mazi Nnamdi Kanu and Ndi Igbo at large in the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria. I want everybody to be listening. With what is going on now, the situation of Mazi Nnamdi Kanu and these criminals who hijacked the struggle for restoration of Biafra, you don't need anybody else to tell you that criminals have hijacked the struggle for Biafra. Yes. You don't need anybody to tell you that the plan of the zoo is working for planting these criminals
to hijack the struggle, waiting for Mazi Simon Ekpa to go in so that they will use the opportunity to destroy the struggle. You don't need anybody to tell you. Because if you watch the video of Mazi Nnamdi Kanu yesterday, live in the court, you will see that Mazi Nnamdi Kanu is dying. Mazi Nnamdi Kanu is dying. You don't need anybody to analyze anything for you. That's why when I saw the video, I broke down. It was impossible for me to come either live broadcast or even pre-recorded broadcast because I broke down. I broke down completely. When I saw Mazi Nnamdi Kanu video yesterday in court, I was completely broken. Are you paying attention? So this is a situation whereby whoever that called him or herself a leader in this very struggle now, this is an opportunity. A situation like this is when you are expected to come out from your shells, to come out from your hidden place and make a declaration and go into work immediately. Exactly. Go into work immediately. Give instructions, give orders, and things will begin to happen. The zoo will start to feel the heat. But lo and behold, who cares? Nobody cares. Nobody cares. Those who have given themselves titles. DPP, APP, this and that, conference resolution committee, whatever they give themselves. Everybody stay mute till now. Now. Everywhere is silent till now. Now. That is how you know leadership and leaders. When Mazi Simon Ekpa was outside with us, this kind of nonsense cannot happen. That same yesterday, you see him. Oh yeah, potana piambamba. If I name the zoo, they feel the heat. The zoo will be feeling the heat. But if the ano amma aboy collect ego, just every Saturday I'm collect ego napu. Next time he chelo ya next week Saturday. That is all they care for. That is all they care for. And look at your leader. Your leader na nonga. Your leader na in fact, the reason why the case was adjourned yesterday is just just to consider the judge Omotosho is waiting for the Nigeria Medical Association to submit a written letter to him for him to consider whether Mazi Nnamdi Kanu's health is deteriorating, whether he can be allowed to go to hospital. For somebody to go to hospital, court has to decide it. Why you see the person is dying, you see the person is very, very down, very, very sick. I rest my case. Watch the video to Salu Numozia and make it go viral. Now, onwere another one only easily. Achọrọ m ikwu okwu na ya. Anwụpụta ya. Breaking news. Mazi Nnamdi Kanu appoints Obiagocha to lead negotiation with Tinubu for his unconditional release. Here the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel /television this very moment. Today's date is 9th of October 2025, and I have breaking information for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Dear friends and lovers of freedom, I want you to pay very good attention to this very news because it's very, very important. I can assure you, my people. Mazi Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people of Biafra, IPOB, has officially appointed and authorized Obiagocha
to lead the negotiation with Tinubu, the president of the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, for his unconditional and immediate release. So without further ado, I will be reading this very news in details and of course show you every single details that you need to know concerning this very latest development. Obi Agwocha is a member of House of Representatives, in fact, representing Mazi Nnamdi Kanu. So without wasting any time, I will show you, first of all, the message from Barrister Aloy Ejimako yesterday after the court appearance of our leader, Mazi Nnamdi Kanu. And after that, we will read the letter in details. And as you can see, this is from the official and verified X page of Barrister Aloy Ejimako. This is what he has to say. He said, "Dear Honorable Obi Agwocha, before and after you were given the letter of authority posted here, you've been in the trenches and the pulpit demanding justice for Mazi Nnamdi Kanu, and the impact has been very, very profound. You are indeed a true leader and gutsy to boot. Thank you." This is from Barrister Aloy Ejimako, and then he now posted the letter. So this is the letter we will be going through. After this, then if I have something to say, I will say it. So pay attention. So this is where we are. We are going to read the letter in full details in order to understand it properly. So this letter is, basically coming from the office of Barrister Aloy Ejimako, of course, special counsel to Mazi Nnamdi Kanu. Now, according to what it says here, Aloy Ejimako Legal Services, Obidimpa Chambers, 11th July 2024. 11th July. 11th July 2024. Just a year de fa. A year or a year and nyawa de fa. 11th of July 2024. None again. Was I from distance? 2024. So this very authorization was given in 2024 July. That is 1 year and some months ago. You understand? Although it was not made public. I suspect the reason why Barrister Aloy Ejimako decided to make it public, even maybe it was made public by then, but I didn't know. I wasn't aware. But if it was public, even if I wasn't aware through Barrister Aloy Ejimako, at least our Prime Minister I would have known. Now, I suspect the reason why it is made public in Cape Azua is because, or maybe because of the outburst between this honorable man, Obi Agwocha, and the man they called, the one that they called the Mr. Speaker of House of Representatives. Those of you who watched that video saw how he was on, that very man that they call Mr. Speaker was shutting him down. He never wanted him to speak his mind within his own right and capacity, to the extent that they removed his microphone. They switched off his microphone. These are the injustices going on in Nigeria. It is quite unfortunate that people try to sweep that under the carpet, but we'll be talking about it. An Igbo man speaking. I've never seen where they shut a northerner down or even remove his microphone, even when there is an argument. I've never seen where they shut a northerner down in the House of Representatives or Senate. But an Igbo man speaking within his authority and capacity, they shut him down and went to the extent of removing his microphone because he's an Igbo man. These are the injustices that it cannot be addressed. These injustices have eaten deep and it can never be addressed. It can never be amended. The only solution, the only way to address it is the total liberation of Biafran people. The total complete exit
of Biafrans from the zoo, because the system has been there. They have set the system, and you can't change it. Because these current northern politicians have enjoyed this very, privilege for such a long period of time. For very many years, they have been enjoying this privilege to trample an Igbo man under the feet. So you coming now to tell them we are going to change this system to favor Igbo man or to favor everybody in the zoo, it's not going to work. It's like removing a child, the feeding bottle, from his mouth. You know what is going to be his reaction? He's going to cry his ass out. He will fight for it. So the system has been there, and you don't dare change it. The only way to make things balance is the exit of Biafran people, the exit of the Igbo people. The Igbo people has to exit from the zoo. That is the only solution. If you like, delay it till thy kingdom come. The only solution is the exit of the Igbo people from the zoo. If others who make up Biafra do not want to follow us, so be it. They should enjoy their zoo. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on doit s'éloigner de la vie. Le Bon Coin IMO, le bien pour tous. Découvrez maintenant. But the Igbo people as a whole, every human being that is an original Igbo man. Don't tell me 5 states. We don't know anything about that. Igbo people live beyond the 5 southeastern states. So all the Igbo ethnic group in Nigeria has to be free. If others do not want to join us, they should enjoy Nigeria. It's not our fault. We have tried for them. We have died for them. We have suffered for them. So I want to use this opportunity to tell Obiagocha, Barrister Loye Jimako, to advise Mazi Nnamdi Kanu. Can you go do one first? You open and do also can Nigeria enjoy Nigeria. We have died enough. We have died enough. Can the go do one first? Let it be the negotiation for now. Can the one first? So maybe it's because of that outburst, because maybe other people or other politicians are not aware that Mazi Nnamdi Kanu. Instead of now, will be on your jacket, sir. Obi gonna kiss our Obi Agwocha. Now, I have problem with this man called Obi Agwocha. Because now, over 1 year, the far. Our leader Mazi Nnamdi Kanu nominated this man. And that is since this Obi Agwocha and a court. And Obi Agwocha and everything naming is our leader Mazi Nnamdi Kanu. I have never seen one day this Obi Agwocha pota me go see that na ihe na-emenu nyawo na or dress godun Igbo or gwagodun Igbo okwu the situation ebe awadina Mazi Nnamdi Kanu single-handed choose this man to be his negotiator with the Nigerian president and the others. And this Obionyo Agwocha for the menu afube mi oputa woku as only wo as nominated ye, because it's a very big honor for our leader Mazi Nnamdi Kanu nominated. The only thing now for this man or that now every time you join another court on a party ye. Aqua party. Ijigwagene party will belong. I don't understand that. I don't understand that. For 1 year now, can this man they made negotiation? And when anything no negotiate today.
and oku ogbankete. The only thing na for every court or biara court mako awarida. And onye nwa says in a visit our leader. For mwa, this will be a go channel ya. He didn't do anything. Nothing. Because number one, this kind of thing was secret. For our lawyer, Jimako, keeping it secret. Oluze kita owoputia. So say one the reason Oji woputia. Can you for me? Just because of an or something like that. I don't understand. Because I criticized him here. About him. Yesterday. I really mad against him yesterday. The only thing on the didn't affair na court he post in a picture. For over 1 year. Can nominate this will be a gocha. Go negotiate about the release of our leader Mazen Nandekano. This will be a gocha. Nejifeni no age. I don't have food any menu. This will be a child. They never one day put a open no up. Sike work no mwibo. Because all the because same baby, I'm an amateur or public shows me that now it's not a secret. Or question you secret. A question in idea. A question the whole dear Francis Malo. Anybody they were involved in a case of our leader. Koja won't wait for the American. I'm under a hold responsible. Now, can you even lawyer Jimako? You were up to this after a year and why? Why would you decide to say it was a kita kaimala ne kwifen the one that did involve on a case our leader? Or call no work kwifen and the one day and they blame. Was who were bendi bem neje can neje. No, mua neje far. Ana meje, ana ma deep. Why you are lawyer Jimako you will put this akwukwo since over 1 year and all man or secret because for him to bring it out was in all secret and the whole deal was rema anybody name name nisa wanida maze na ndekano I na fear as a visitor I na fear as na he single-handed himself as otoye neje na court not knowing that no enye and that honor afọ come for this man mepta elada Newani umaja na Adam why. So, ajụjụ na-ajụ ihe niile na-ewe m iwe because o kwesịghị iwe secret ekwesịrị iwu na ife ya wapụta mgbe aha nominated this man Emeka the whole Biafra mara na nominated ye nekwe na ife nekwe ọrụ ya because he's not a lawyer. I believe for many years and day. I believe that this man they just work to me na court our leader, not knowing no mission. Enyelie. Oluze kita, they will try this thing. Kedi for me. Kedi for our lawyer Jima culture ekowalai. Yeni no secret. Yeni na nezo. Why did you work after 1 year? Who na our people kwesịrị ịma fact ike bụ na agwụ m na some certain things na agent as giving the authority to Obi Agocha
to lead the negotiation for his unconditional release, which is exactly what he's doing. And then they were shutting him up. So I suspect that could be the reason why Barrister Aloy Ejimakor decided to make it public. You can see 11th July 2024, Honorable Obi Agwocha, member representing Ikuano/Umuahia North/Umuahia South Federal Constituency of Abia State, Federal House of Representatives, Free Arms Zone, Abuja. Letter of authority to interface with the federal government on behalf of Mazi Nnamdi Kanu. Dear Honorable Agwocha, we are solicitors to Mazi Nnamdi Kanu, hereafter our client, on whose behalf and firm instruction, write it down, we write this letter conveying the following to you. Number 1, that you are hereby authorized by our client to approach the federal government with a view to resolving the matter of our client's continued detention, prosecution, and all issues related thereto. That in your interactions with the federal government, you shall have the free hand and authority to exercise your discretion and independent judgment to decide what is in our client's best interest. Did you get that? So the authority was absolute. The authorization was absolute. There's no hindrance or limit. Now, in particular, you have the authority of our client to approach and engage the federal government with a view to seeking a political solution to the matter of his release from detention and discontinuance of his prosecution. Number 4, you shall work in close collaboration and coordination with the undersigned counsel on all your engagements with the government, meaning that he will be relating to the legal counsel of the outcomes of all his engagement with the federal government of the zoo concerning Mazi Nnamdi Kanu's issue or immediate and unconditional release. Right? Now, they continued. While thanking you for your commitment to this task, please be assured of our client's abiding respect for your person and high office. If you need any further information, please do not hesitate to contact the undersigned. Sincerely, Aloy Ejimakor, Legal Services. Aloy Ejimakor, ESQ, lead counsel to Mazi Nnamdi Kanu. Lead counsel, that time, the current lead counsel, Barrister Kalu Agabi, has not joined the legal team. So, because you can see, this very letter was sent or was issued in 2024, July 11th. So, I think concerning this very latest development, actually called it very, very short. So that those of you who can share it, you can even download it and share it on all WhatsApp groups and everything. Everybody there with an agano. My own stand as it stands now. Acholunko Mazi Honorable Obi Agwocha with Mazi Nnamdi Kanu and Barrister Aloy Ejimakor. This negotiation Obulugodi sons are Igbo ebe mmili madebe ndị Igbo nọ na Nigeria site na the 5 southeastern states where Lieutenant ndị Igbo bi na Rivers, Lieutenant ndị Igbo bi na Bayelsa, Lieutenant ndị Igbo bi na Delta, Lieutenant ndị Igbo bi na Kogi, Lieutenant ndị Igbo bi na Edo, Lieutenant ndị Igbo bi na Benue, Lieutenant ndị Igbo bi na Cross River, Lieutenant ndị Igbo bi na Rivers, and Lieutenant ndị Igbo bi na Akwa Ibom. Ka anyị nọkọta ọnụ jikọta onwe anyị nwere onwe anyị first. From there, anyị na-enezi ndị ọzọ ọ bụ na ha chọrọ ịjoin ha eme ka anyị mara. This is my own take. Ife a bụ my take. Biko lebanụ ya anya. All the very, very important. Anyị anwụgo too much and we cannot abandon the struggle. We cannot go back. We can't. I am anwụ for free. Ndị be anyị amanwụ for free. Ndị be anyị amanwụ for free. Ọ ife nwere ikwu biko ozi anụnwa bụ direct can send ya to Barrister Aloy Ejimakor
and Mazi Honorable Biagocha. Very, very, very important. Never no kuanya. Kaibo nweligodo nwe affairs I the capable. Chukwu goziri anyị in all ramifications. Yeah. In all angles, I we the are blessed. I the capable. So nwere one why na chi nwere anya na depend on anybody. Exactly. We are not depending on anybody. I support from no ikuku na 100%. Because so ndị Igbo ka a na-egbu, ndị Igbo na-aweta ego, ndị Igbo na-asọfa, ndị Igbo ka a na-egbu, ndị everything gbasara dị si njem nsọ ndị Igbo. Ndị ọzọ zocha n'azụ ụlọ na-echezi mgbe ose etiele ha pụta. And ọwụ na apụta Biafra bịa ha so anyị ha ya akwụkwọ our problem again baka ya anụkwụkwọ mgbe aka ya abịazi tụazie ka nwekwa independent nke ba ebido n'wakwa ọgụ. So anything ọwụna nwere ike ime anyị after ka Biafra bịalụ anyị fight akwa onwe anyị that is azụ ụlọ wee jewe we don't need it. Ya bịa dị na-abịa ha ma ahụ na ọbịa ketezele onwezighị isi kama ọ na Biafra ndị Igbo belezi onwe anyị ọwụ na afụzie ka Igbo si aga ọmasizi efa de na-abata enye ha condition ịma na abataba akwari onwe fu a support m ikuku na because ihe niile a na-egbu ndị Igbo maka njem ngwere onwe fa nwa adị ekwu okwu fa nwa adata ha condemn ya condemn ha doela ha the less concern. So I support m ikuku na to be free. Chukwu gozi anyị niile anyị nwere mmiri niile nọ n'ala Igbo mapụcha na Atlantic Ocean. So anyị nwere ike build our own wharves na Igbo go without ịchọ anybody enye anyị route to Atlantic Ocean. Anyị nwere mmiri ma Imo River ma River Niger ma nke dị na Ebonyi mmiri niile na mapụchalụ na Atlantic Ocean. So we don't need to plead with anybody. No one at all. Ozi nchọrọ izipụ biko tụsalụ nụ ozi a ka o ruo onye ọbụla aka udo dịrị ọnụ. Wow. Amanna unu nụrụ ya. Amanna unu nụrụ ya ozi. O nyere m obi aṅụrị na unu nụrụ ya. Amanna unu nụrụ ya ozi. So onwelo ife mma gwa unu now. Unu anụbe. Onwelo ka m esi wee kọwara ya unu now. Unu anụbeghị ya. O juru m afọ. Dọka ka m si gwa unu. Enwere m message to Ngozi. Mana oya awụ this night. Mana ka m kpọkwara m Ngozi. Ka m zikwara m Ngozi. This message. Ọwụkwa sọnsọ Ngozi. All the criminals are. Our leader Mazi Nnamdi Kanu did not support anyone. Yes. And just everybody nobody should take instruction. All instruction should be from now. Anybody need instruction, I also can put their face on the sword. Over on everybody, send this thing there. And making progress, and I see that in the high speed, only they do now. That is the president in the high speed. So now what? In our seen any instructions at home. In the neck, if it's not so, yes. No, the person, you know, I don't know if any day on I got caught. I got moved back and Southeast. Called 1 hour, I feel being in. And you know, I'm watching. We'll make progress. We'll win the battle. Thank you. And then you don't have one. I just think ndị imelekime Ngozi Araveze ime onye imelekime oge nkelewe onye imelekime enwa mmadụ abụ na 100 men and women no bam ndị imelekime awalida Mazi Nnamdi Kanu say don't to listen to any one of them. Now ndị imelekime unu ege na fante at all. From that There is nothing like sit at home
maka ndị na-etinye sitachọ n'isi Soludo. Our leader Mazi Nnamdi Kanu said there is nothing like that. In fact, all stop go sit at home. And I will never go against if I were the Mazi Nnamdi Kanu. This is me. When you're on a man, and when you see them mad now, but no, Kenji didn't mono, Gianya Mofia, I want a Photoshop, direct, and banana. I will respect it. All the will sit at home. I were the Mazi Nnamdi Kanu like organize 38 men. Anybody asking in any sit at home, joy for what? For which interest? You can never put interest if you sit at home because of your personal problem with Soludo. Nobody does that. You can't drag us into your mess, or into your problem, or into your saga, or into your business rubbish. No. Ndi Igbo anọ for that. So I did a Mazi Nnamdi Kanu so no ndi mere ka ime. Na makwa ya na agba ndi mere ka ime. No here you we destroy bu if I na do na destroy gwe. Onunu si we believe, don't worry. That no na social media to give us bad name, and there exactly if unu na eme ogodogo na anya na walida Mazi Nnamdi Kanu isi. Ana nneche ka share this particular one. Nobody share it among all of them. Not again. No, that person. When you get on your own, and also, no wonder Zulazo. Can maybe find a man. I will mono that now. I be on your nazo come and bojaga. Because I'm born and goes all of us paid agent. They are paid agent. Don't mind them. They are paid agent. They are paid agent. Kenny. They are paid agent. Don't mind them. Don't mind them. They are paid with the Nigeria sister's brother. They are paid with the Nigeria brother's sister. Don't mind them. You see, our leader Mazi Nnamdi Kanu said that you people are paid agent. Couldn't destroy your if I name it. Will give us bad name. And I can't see no ya but you need on one after the other. Can do so now, can do so now. Can do not almost na mesro na mesro na ana. Can if I wanted a Mazi Nnamdi Kanu. Can you na kita? Ah, dan the bull. You see, and I'm an if I wanted a Mazi Nnamdi Kanu. All but we say it 100 times again. I know who I'm follow. None again. Just everybody knows. Nobody should take instruction. All instructions should be from now. Anybody make instruction is on the school. Anybody make instruction about IPOB or Biafra is on his own. Our leader say yes. Or what can I say? On everybody, making progress and seeing that in the high speed, they do now. That is the president in the high speed. So now, in our seeing any instructions at home. I'm going to watch this thing on our movie. See now, our leader Mazi Nnamdi Kanu. The line is open. Onye nwere okwu. Awu na onwe onye nwere okwu. Anyị emechie. Anyị akpọ ya. Anyị asị kachifo ụmụ ajani. Echi niile o Friday. Ma like isendile Ngozi Olabeze message because o nwere okwu n'ụlọ okwulu. Okwu a adabacha na ntem ọfụma and o mekwala onwe ya expose na that okwu a nka njọ ka wepụta ka ndị be anyị ji ntịfa na anụrụ. The only ụgwọ nji ndị be anyị ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ
the only ụgwọ njifa o ihe agha anụghọ mmemme kafanụ ya and onye mugosiri miewe ọbata obie onye mugosiri mienu mmụtakwana ya na-eme ihe anyị nụ na program mgbe ọbata obie na-abịa live program ihe ọ na-eme ka ọwụ ibe ahụ ịmahọ ọpụta o wepụta ya kpọrọ gị ya ịnụchasie ya ike. Hello? Nne m. Gịnị nne m? Ana m anya moto ada. Ee. Mba m nwa ya achekwa. Mana m na-ekwu because chere ka m bịa just ka. Biko achọrọ m ka ị nwee nsogbu abeg. Mmenwe ada nke eziokwu nke metụ m n'obi too much Adanne. Adanne ka kene gị kene ụmụ Biafra ndị niile na-abịa na platform a na-ege gị ntị. Nne kenekwa gị n'ọrọma ị na-arụrụ ụmụ Biafra because Adanne Chineke nna Adanne ịgbago ị na-agba mbọ ịgbala mbọ ihe bụchacha obiọma m n'ihe niile na adị m too busy mana onwe ndị na-emere birthday cake mana anọ m n'ọrụ na-eme ya mana ana m ege ya destiny agbara m ya nọ very loud say can know this program very well because ada owebu that n'ikwuchago ihe niile m chọrọ ikwu mgbe m gere program ikuku na wee maka this protest about Ishore na ndị ọzọ wepụtara na-aghọta ada onwe ofu ihe nji wee like eziokwu amaghọ m otu m na-esi mme ka Chineke mara otu obi dị m ebe ị nọ because ị dị very smart ihe abụọ praises onweghị nto gị onweghị ihe emere m ada nweghị ego ya enye m na-aghọta ana m ekwu otu obi dị m onweghị ihe mma ihe emere m n'ụwa akwụkwọ otu anyị si na-achụkọ nta anyị na-achụ wit ofu obi so your intelligence some ndị nwa bụ graduate enweghị isi nwe n'isi ezoka na-agwa gị because ihe njiwe confirm ya taa bụ exactly ihe m si na mma pụtakwu na platform a ka gechara ikuku na ada ikwufọ ha okwu ibido n'ikuku na ifu ife njiwe si gị na m na-eso gị n'ikuku na narị m juice till wee put the end of this journey. O nweburu mgbe m chọrọ ikwit mana maka gị nwa maka na eziokwu ọ kwefere eziokwu onye ọbụla ji eziokwu mmadụ anyị agwaghị na ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị bụ onye eziokwu ijiri eziokwu na-eso mmadụ ọ bụrụ na ịbụ onye eziokwu onye ahụ ị na-eso iyi ama na onye eziokwu maka gị nwa na onwe gị bụ eziokwu gịnị na nji okwu kwa ikuku na pasta ka m confirm na that man bụ onye eziokwu efume ebe m na nna eso mmadụ tachiri na onye ahụ mara dat na ebe anọ ndị amaghị ya emecha amarụ gị ndị amaghị ya emesịa marụ ọkwa n'ụwa agaghị ama emecha wee mara onye na-ekwu eziokwu and ihe na-ewute mbụ na ya adị too late maka tata ka m confirm ịma ji confirm ikuku na anya an angel today bụ n'ikuku na na-ekwu okwu wee kwuo exactly the truth etu obi dị ya even though na ya trust ọchọwere mana because na o make this move he put everything behind that means oh my God yes because na the time ọ bụ na ikuku na-esi otu ahụ kwu okwu aka m ịkpọ ya privately ezoka na gwa mana o jizi aka ya wee zaa ihe ọbụla m chọziri ikwu dị m n'obi mgbe pụtakwa na your platform
What the truth to be you truth and the kubu Nebia Hobia to church you said it as it is. We don't care. No. Oh, I'm a me engaged again. I'm engaged. Nemo wana kwa nifi ye tumukalele otusi fukosi digi nobi. Ozugo. Oh my God. Emma, iwe kubifi ni kuwe kucha. Iwe kubimu because the truth bo. Na ijere kanchari iwe jakase. Onyo bune chefu kwana. Na Nigeria put out today. No show merie. And the Ngozo Rabeze involved. Yeah, all involved. All special request. In Anuya now. Yeah. Now. This Nigeria will a friend is showing. Now Nigeria. Ejihanya fu umuibo. Now. Sure, I call for this protest. Man, advice is I know nani. Ndi. Chori genon so now I want non facing. Advice Anya Hawa. Yeah. The vigilant. Very vigilant. The vigilant also says of his so very vigilant. Monkey and baboon. Very vigilant. Nigeria will never disappoint you. Yeah. No. Nigeria. So far, no issue Nigeria will never disappoint. Yeah. They want to use that opportunity. When they hire Bunata. Yes. So, because I like Timothy Sukoku next time, before the date. Onya kanji acho program showole. Ana macho onye ona ji program a ebe ahụ okwulu okwu a. Ya any dream that program or let's know to o si wait here. Mana ono nwere ebe okwulu okwu gbasara this protest. If no go no okwu ye kito ye emesi akwu we need it. So I wanna pause the program e will send a message. Ya egwakwa ya that na anya idea. Making Zuzu can I repair Ayane Chefuka. Ome Hanubri or Bata. Obata, you be the Lulu, Neso Madiki, Queen. I had it because the point is, no, Chefukana. Show a bonye Yoruba, the show I apples the Jesus star waiting here, chameleon life here. Oh, that's it, man. We can change it. Now, on your bona, ye Jfa. I don't know when you were game and be young before. I don't know information. Then we're mad that side. Yes, yeah. I put for a quack, show a report again, or if for a quack or can go. It's a neighbor more. He worship Ogebo. Me make a comment to say, now it is even his own for his own benefit. Name. And I what my point? Yes. So it's gonna puro bin je wopota ihe chori iku egwa umuibo because sure from information with the Nigerian government torato if in a court that they are beating about the bush. How much is the reason and can show a call it to show a reporter, met THIO was me no theatre. In the past, and they have book on assignment corner. On your cheap or point out what happened on one name and the Bible. Anako assignment corner and assignment hobo. Oh, may fa. Nigeria government those say I can't release them and now there are protests. I'm only whatever yeah. I understand. I understand. Onye kanji we gwana farmer was weakest na yes. Onye kanji said that although all to go too late. But if I jesu ka e were kwasi na afafa de ya.
Ibo Kemwa. This woman, I'm on my voice to do what? I'm going to come and tell me. You are a wonderful woman. And so can now, buddy. One you keep there. No, thank you very much. And the God make anoint. Chukwu Di Ya anointing for this journey. Can't wait. Don't believe on Nageketa. Don't worry. Hey. Don't worry. The end shall tell. You know go. Yes, na mona wali da mazin na the kind of cool for confirm all of me. I wasn't in Musu. Yes, we go the battle already. We go the battle already. We go me. Yes, exactly, ma. So sure, I thank him. Manandi Igbo, onye ọbụla na-eje njem a, ejekwana njem a n'isi. Na-eje njem a, gị na uche gị kwụrụ, gị na brain gị kwụrụ, gị na anya gị gba aka ni n'aka ekpe, nya, the vigilant. The problem, I enwe ike, onye si n'aka shore, mmana, ifuru, kedu ya na-akpụ ya, udene, na ndị otu ya, ha ya emekai. And I actually take war on your mother. Now, where's your night for and die? I am, some say I bend after and I have forcing, I have one. So when you actually do with the Pavana, but I walk. The bye. Thank you very much. Yes, ma, because come to go do a bam. New Chineke and new mother. I'm on a bam a criminal like this. Now did yeah, work was too much desperate. Ada new Chineke and new mother. I'm on a mother they change like this. It's not come now. Oh, no, they change. Yeah, on your call. I'm on Nonya will be Camellia. I'm on Nonya. On your call. This is him. Now this time, Keta can't stop with that. Abatopie. Okay, Vam be happy. Ni so Abatopie. 100%. Opota se di twego. Uche abu ewe puna di sanu mfama nonso. Ka habia make them money. Habia make them money. Oh Chineke. Negodi he Vam na ko edi makabakasi. Negodi ho na ko edi umu Biafra. Unyo buna jenye ndi ego. Ne waste time. Ya go say video. Ya go say video. Ya go say the proof. And the BNA never said anything. No. That is nonsense. How put that bomb boss here? Koji amachari na social media. Aside that they have taken over because now I take it over. Because everything called irrelevant. But I Oya ka ngwale ya. Keda patia. Eh? Thank you. I love you so much. Yes, my goodness. Bye-bye. Thank you. Umuamusu. Onye pụta ọ na-edewe a na-abalị ụlọ ọbịa nwe ụlọ ọba. Ụmụ mkpụrụ onye na-akpọ ha. Onye ga awalida Maazị Nnamdi Kanu ị na-emezikwala onwe gị. Awalida Maazị Nnamdi Kanu na-ekwusi gị ife niile ọ na-ekwu. Hello? Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma ezi nwanne m. Ndewo. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ị na-anụ m? Ya, ana m anụ gị. Ada amaghị m because enwere onye mụ na ya na-ekwu okwu gbasara nke nwa. Because gila ikuku na unu na-agbalị, I'm telling you, unu na-anọ na in points. Ọwụ onye iberibe na ndị nzuzu ndị na-agaghị edukwuru ala with family ya ga-ege ntị ihe na-ekwu. Kedu ya na-akpọ ya bụ Ijele. Showere si na ya na-enyere Maazị Nnamdi Kanu aka. Adịkwa m against Showere o, but I trust kwam Showere. Ọsọ ya na-enye our leader Maazị Nnamdi Kanu aka.
But to show where Israel got the enemy of Indibo, which you know with Israel got the enemy of Indibo, which you delay. Apanya boy with delay. Yeah. So, what you got what now? Okokopotala udele na-ekwu na Maazị Nnamdi ya nwa udele ga-eje mkpọrọ nwụọ n'ime mkpọrọ ala nwụọ n'ime mkpọrọ tupu ọ nwụọ n'ime mkpọrọ Maazị Nnamdi Kanu apụtago yotago so because he wished whatever you wish somebody is what will come over you. Exactly. Akụwatago ilulu na-akụ yeah. Because ọ sị na Maazị Nnamdi Kanu ga-anwụ n'ime but ma agba ya na nwa udele ga-eje n'ime nwụọ even ọ ga-eje n'ime ifot ya dịka ọ na-eje n'ime ka Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta even before Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta udele anụrụ na n'ime mkpọrọ. I'm telling you the truth. I'm telling you onye ọbụla wepụga na aka na-enwe ọ dịghị mma ọ bụ ihe ọjọọ ihe ị chọrọle mmadụ ibe gị ihe ga-abịatala gị ọ na-adị mma ka ị na-eji ilulu ọjọọ eso ndị Igbo amamụ onye ahụ onye Igbo ma generally mmadụ ekwujọwule mmadụ and mmadụ ekwuwule ihe ga-eme mmadụ ebe udele kwuru na ihe mmadụ Nnamdi Kanu ga-anwụ elekwere m anya o udele ga-anwụ n'ime mkpọrọ ya nwa ya anwụ sha ọ ga-eje. I'm telling you the truth because afụgo things isi ka ngwa gị ịma ihe a na-akpọ okomoko ihe a na-akpọ ya pride na English ihe ọbụla bụ okomoko pride ọ dịghị mma pride is very bad ada very bad ọ na-abịa like spirit ọ na-ebutu mmadụ yeah ọ na-abịa like spirit so mark my word udele ga-eje mkpọrọ ebe Sowore nọkọtara gbọpụta udele ọ na-akparị Maazị Nnamdi Kanu ka m gwakwa gị Sowore. If you are thinking that Maazị Nnamdi Kanu will come out and support you with one Nigeria for you to be president, Maazị Nnamdi Kanu na-apụta ịbịa support gị ka ịgwa president. La wụrụ na ị na-eche ịkpọpụta Maazị Nnamdi Kanu ga-abịa kpọkpụrụla gị backman ka ịwụọ Nigerian president mbanụnụ. That will not happen. Ya biko our leader Maazị Nnamdi Kanu pụta ọkwa mmadụ ka anyị wụdo ọkwa onye ọsọlụ ọwụ by force. Number one, Sowore nwere idea that na our leader Maazị Nnamdi Kanu anọdụ na one night but ọwụ na because watch program ikuku na amele ebe o wepụtara this man ka o solo ọ nominate this man ka ọ wụrụ head of negotiator ọkwa ịghọtago for over 1 year now ọdụlụ the man easy. Adama jọga ajụjụ biko ewele iwe ịma na nwoke ahụ ikuku nna ya na-ekwu si na Maazị Nnamdi Kanu si na ya bịa for negotiation all those things that man amami ọfụma and ikuku nna ihe m na-anụ na the man wụ Maazị Nnamdi Kanu onye kwuru na ọ ga-anọnyere ihe gbasara the negotiation ka ọ pụta na mkpọrọ. So that man watago adịcha m sure madam man ọ ga-emeli ihe o menwuru ihe ọ na-emenwu ihe the man na-abịa court oyiri party akwa ya akwa ndị party ya wee bịa. Number one, if you go the kind of amazi the kind of belong ebe the kind of negotiation o ya eme with our leader and ihe ama that na o nwere ife ọzọ ọ na-eme awụ nke our leader Maazị Nnamdi Kanu sowe na party adịkwuchi na our leader Maazị ọnwụ na ọ doro easy na negotiation niile ọ na-eme our leader Maazị Nnamdi Kanu na-apụtara since a year and now and anyị enwere idea enweghị ihe ga-emenụ so ọnwụ na our leader Maazị Nnamdi Kanu ya fọnụ n'eni negotiation to go back to Nigeria our leader Maazị Nnamdi Kanu na-eme n'ilu since so okay, Emilia, that man ifro there will even say Panama for that man as the next Nelson Mandela. I'm telling you. Nnamdi Kanu with the next short. Okwa Kayaka didn't get Nelson Mandela. Yeah. I'm telling you. Yes. But Chineke eme ebere ọpụta and ọpụta ihunege no ekwensu and enwere ka nkwucha nke enwere ihe enyi m kwuru
that lawyer ka ihe na akpọ nke ha gbara afọ ọnụ white Maxwell Okpala ke gbara afọ ọnụ ọcha Maxwell Okpala ahụ gbara ahụ ọnụ ọcha enwe ihe o kwuru and ihe o kwuru tọchịrị m o metutere m n'obi ọ sị na Maazị Nnamdi Kanu akpọpụtakwa ya echi na ọ ga-ebidokwa ihe ọ na-ebi ọ ga-ebidokwa ihe gbasara iwe a na-agwa na ha nọ ọkwenye na ha na-akpa ọ ma stand our leader ọ ma stand our leader ha na-eje afọ ya na court na DSS ha na-akpa nkata with the negotiator so nyanwa ma stand ọkwenye na ibe our leader Maazị Nnamdi Kanu kwuru don't take any order from anybody. The only order na you take in case from him were pụta. Oh, if okunu na this yesterday. Ka m jụgodi gị again finally. Ngozi Orabeze na embassy ya na passport ya na plane to take Biafra to Nigeria. Elekwenụ mgbe oge mgbe the tin ga-emekwenụ watago. Ele mgbe ọ ga-ebido nna baanyị ị na-ajụ m ajụjụ a ụmụndụ dị USB recharge card ha etiri ide Saturday bụ ya bịa scam ha ijeje Saturday next month o mee 1 year next month o mee 1 year ọ ga-eme next month 1 year next month Mmofulefu ibe ya na-eso ya si na ha ga-eje Biafra mba ọhụ next month ka o ya eme 1 year o kwuru okwu ahụ Ngozi kwuru okwu ahụ ọdụ nke ada February or March between February March ka o kwuru okwu ahụ so mana ihe na-ekwu ọ naghị erule n' 1 year ọ naghị eje 1 year o kwuru okwu ahụ so ihe nchimekwu ogwu ka ya na-akpọ ya wo Kia TV ihe madam ya na-eme ọ na-akpa ya obiọma Kia TV sị na ahụ na-eme content creator madam ya na-eme ọ na-akpa ha obiọma nke efulefu aha nke bitere ya aha because ọ bitere ya ka ọwụ but he pretend that ọ na-enyere Simon Ekpa na ọ na-adọrọta Gento na ọ na-adọtarala Botuzo nke a na-akpọ ya ka na ya glass onye na ha afụ ụzọ n'ụtụtụ Ugo 247 onye ka ha ya kapụ Tosuse Ugo 247 is not even ashamed of himself. Ngozi Orabeze mgbe a na-eme autopilot Ugo 247 you were among the people who na autopilot na Sona Parawa the media government media team the government media team Mungwe so na government media so you independent under n'ihi na Ngozi Orabeze wu doctor hapaga Ngozi Orabeze ugranga na echi abiazie gbawazie ihe ọ ga-eme that means shows that Ugo 247 iwurele onwe gị na Ngozi Orabeze nwere amamihe karịa gị but nwoke dị ka gị anyị na-eso chesi nwere amamihe gị hapụga nwaanyị enwe amamihe karịa gị Ngozi enweghị amamihe onye nwaanyị onye Fulani for that matter anaghị awụ na nwaanyị onye Igbo biko Ngozi onye ebe biko onye Jigawa oke onye Jigawa mbara Ngozi awụrụ onye Igbo nna ya na-egbu anụ n'otu o siri bata na the struggle oibena n'ibe o ji o si bata na the struggle na ọ na-asụ Igbo zaa Ngozi mana ezigbote afọ ya wụ hama ezigbote afọ ya wụ hali mmadụ onye ọbụla na-ekwunu na ada na iwu mmadụ ma that person is a stupid nsogbu adịghị ma ọ bụ na mmadụ mmadụ ma na-eme ihe a na-eme because ihe ka m gwa gị eziokwu enwere onye Fulani ebe anyị mụrụ nwaanyị ihe ọ kpọrọ ya Ngozi yes nna m na a na-asị na ndụ mmadụ ọkwa eziokwu aha ya wụ Ngozi onye Fulani
mụrụ n'ala Igbo. Oh yeah, name and that prepare of ma to conquer our land. But also go jiri nye nwa ya aha Igbo n'ihi na ọ mụrụ nwa ya n'ala Igbo. Mana ajụọ ya the meaning of ngozi. That's the meaning of ngozi that Chukwu ga na-agozi nwa ya na-agozi kwene family ya. Nsi gịwa onye Muslim ị nwere so ị gara aga zụrụ aha anyị ịmakwa aha anyị wuchita gị gaa n'ụwa niile ịma na enwere na aha ọbụla ị ga-afụ nsọ ndị Igbo na-efe Chineke 24 hours. Na mgbe ihe mere ndị Britain jiri kwụọ anyị ụgwọ n'ihi na anyị wụ dịrị Jewish ndị hụrụ nga na-eklem na awụghị ndị Israel awụghị ihe Israel is just a name. Nna baị ọkwa ifuru anyị nwawu ndị Igbo ode Chukwu si wee gọzie anyị na-ekelechi anyị enidiri ije n'ụlọ ụka anyị enidiri ị na-ekpe ekpere anyị enidiri ị na-ewest time na-asị na a na-ekpere Chukwu because na ndị Igbo the only ethnic na-efe Chineke 24 hours every day because afọ niile anyị na-aba ụmụ anyị afọ utito afọ eji ayọ Chukwu ife yọba Chukwu ihe niile ndị Igbo na-emewu ikene Chineke. Asị gị ka Chineke m ka asị gị ka gị lekwana ya anya Nnamdi Kanu ifuru ya ifukwa ya ọ Chineke m ka asị gị ka ọ ya wụ Nnamdi Kanu. Aha Chukwu ahụ ndị Igbo amala ebube Chineke nyere fa na adịghị surprise na ndị Igbo na-ahapụzi dị ngọzi ahụ welezie na-abazi ụmụ fa afa ndị ọcha na-abazi ụmụ fa ma afa nkụta. Aha m Chukwu Ebuka ịhụnanya aha m Chukwu Ebuka. So nna m ife dị na ya ọma ngo anyị onwere Chineke go anyị nwa the most number one na the whole world Chukwu gọziri ndị Igbo ịmụzie nwa ndị ụka batazi onye mụzi even nne na nna adị abazi ụmụ fafa n'ọzọ fada na ndị ụka na-ejizi aka ha chuzo afọ ya abala nwa gị according to ihe a na-akọ ọwụla akụkọ adị afọ ya enye gị afọ ndị ọcha. Ebe m nọ n'obodo oyibo enwere onye pastọ achịghị Ghana kpọta onye pastọ aha ọ bịa na-ekpere ndị mmadụ ekpere na-ege ya ntị otu si ekwugo okwu na-ekwu okwu na-ede nọmba na-emekwe nke so mechakwa nke ahụ ọ bịazie na-abịachi ikpe ndị mmadụ ekpere ọ bịazie ka o bitezie maka n'isi mgbe ya si man of God you have no right to touch me on my head. Ihe o kwuru si you are possessed with a demon. M si ya mba I am not possessed with a demon. Asị ya nsogbu adọ another man agba ahụ dị ebe a agba amakwana ihe nwe ajọ mmụọ ana nga m n'ugbu a na ajọ mmụọ anụghị ebe m nọ arịpawa ajọ mmụọ ọhụrụ n'ebe a na-agba ndị ọsha that they should kick me out that I am possessed ma agba ya hụ naanị ya eji ekpere ziri m ekpere ka m nwere onwe m isi na ndị ọsha they should kick me out na I'm possessed. Akwa n'ụlọ nsọ Chineke ebe a na-agwọ ndị dị possessed ka a na-achịzi ndị dị possessed ya sị na ebube ihe ọ fọrọ ebube dogo na-arụ ihe ya ekwu na ebube dogo na-arụ na-atụ ya ụjọ. Nna m thank you very much. Baịbụl na-aga chọọchị na-efere Chineke aka na-ewere ego na-enye pastọ ọ na-eri na-agba fighter jet. Ịbụ na ibe bamba na-eme bee anya ibe ọ na-eme na-akpọ Chineke na-akpọ Chukwu na-asị ka mụ Biafra ndị ịma na ibe ị na-eme adịrọ mma na-asị ka ị na-ehe ị na-akpọ Chukwu n'ime nna o nwere nke fụrụ o mere n'ime tren ọ sị na Chineke ziri ya ozi nsowovu ekwe na amụmakwere vision nke a pụọ n'egwu. Nna m thank you finalize ya anaghị eje ụka n'ụlọ m ka m na-ekpe ekpere m. Thank you Adangwanu, good night. Nna m all that now our leader Mazi Nnamdi Kanu have spoken. And yeah, our leader Mazi Nnamdi Kanu ebe ahụ ka mụnwa wada mmụọ and when ife ya anaghị ekwusi ike n'okwu our leader Mazi Nnamdi Kanu kwuru, don't take any order from anybody.
nnọọ ndụ pụtaranụ ndị omekome na anyị nnọọ ndị akwụrụ ụgwọ ka fa destroy ya ife anyị na-eme na ha na-eme to spoil our name and ọnwụ na iwu ọcha ihe niile a na-eme na social media ya bad name ka a na-enye Biafra because you can't see Ambazonia na this kind of mess anyị nọ na ya today never. Mana nsogbu adịrọ aka Chukwu dị ya ọgwụsịa aka Chukwu dị ya. So ụmụnne m anyị anakpụnụ anyị adịba echi niile. I hope that na echi niile m enwe njecha ọnụbata m enwe serious energy because o nwere program na like m na-eme ama like ịdị serious fit na that program. Yes, so ụmụnne m ana m ekene unu niile na-asị unu na-anụghị ife our leader kwuru and I am standing n'okwu our leader to support him. Onye ọ na-afụ program showole ebe o kwuru maka this protest, please send me biko ọ dị very important ka anyị were dọọchụ showole aka na ntị gbasara ụmụ Igbo. The most important that na ya nwe ime protest. I'm happy, I'm very very happy. In fact, I support me. I say thank you very much for this in fact omelemu iwe na-ewe m ebe ọ nọ pụta just only 5% ihe pụrụ no only 5% ihe pụrụ mana ndị be anyị na nwa ọkụkọ na-agba onwe ka esi atụ ya n'inu anya uhie ebiekwenye. So ndị Igbo kwesịrị ịdị careful mana anything ọbụla ndị a na-eme ama ndị Igbo mara Yoruba a na-eme protest ya now ama ndị Igbo mara ndị Yoruba mara ndị solidarity forever. They know all of them and they hire eje na ndị Igbo. So biko no and EMG choka nwere program a wee send show a message because of enyi nwoke ijele oya ọnọrọ na-eme protest ọnọrọ na-eme ọ na-eme organize ya make sure that na play protect ndị Igbo more than any other thing. Sọsọ ahụ mkpa m nwa ka chifo na ụmụ ndị gboo coordinate niile na mgbede jesi alabata ọ ya sị na mmadụ emezi program ịma before ana m eme program ebe 10 o'clock abịa m na na 30 minutes echenjiri m class ebe nọ na enwezido m chance that 30 minutes enwe m ya anyị mere o jide ka ana m abịa crazy ife ebe nọ 30 minutes ụta nụ kọfị m enwe ọzọ ndị 30 minutes iji wee ṅụ kọfị iji gwakwa gị eziokwu throughout the day nwere m ya mana adị m happy because ekwesịrị ị na-agbago n'ọhụ mgbada. So I thank God for that. Ọwụgo na m nọ n'afọ mbatagodo na mgbede ndị na ya afọ ka chifo na ụmụnne m biko na-echezakwana onye ọ na-tinye awadida Maazị Nnamdi Kanu n'ekpere ịmara Chukwu ị na-akpọ biko gbawa n'isi awalida Maazị Nnamdi Kanu n'isi agbata obi biko na ọ dị very important. One love ụmụajana kachifan.